person is driving the car is the example. Speed, velocity, and acceleration are correlated, and force and momentum are person related. That is person mass related. Okay, if you take force, if you take pull and push of the door, if pull and push is force, then the push's quantity of motion or pull's quantity of motion is called the momentum. So how much motion caused by the push is momentum. In simple terms, if you push the door, your pushing is force, that push is force, and the motion. So if this is one body and this body can push or pull, these two actions, so the action of one body on another body is called force. கடையில் போகும்போது the push and pull written, the label written on the glass door is the simple example for force. இப்போ நான் push பண்ணும்போது this force causes change in speed, shape or direction. It's going in one direction with a speed. Sometimes dent விழும், இது வந்து dent விழல, so change in shape. Also size, dent விழுந்தா சைஸுமே அதோடது சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல. So this is a paper crumpled, and this is before, this is after. Before that object I'm flicking, sorry. So the force is given by my finger, and after on the other position it going after with a speed in one direction, so it's called acceleration or velocity. அதோட ரேட் வந்து இப்போ என்னோட ஃபோர்ஸ் வந்து இப்போ நான் டூ ஸ்டெப்ஸ் மூவ் ஆகிற ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா it's called acceleration because it goes at 4, 2, 4, 6 for every second if it is given the particular acceleration continuously. So adha velocity call panama we call it as acceleration. If the continuous acceleration, first is speed, then its velocity if it is going in a particular direction. If it is going continuously, continuous velocity is called acceleration. Okay, so this is the three different things. It's called the biggest of all is acceleration because it is continuous velocity. Velocity is speed with the direction. So acceleration word use பண்றாங்க rather than using velocity because that is a higher term, that is continuous velocity. So F is equal to mass into the acceleration. நம்ம கொடுக்குற force is depending upon, force is given that changes the mass and the acceleration. So the force changes the mass into a particular, to go into a particular acceleration. So F is equal to ma. இப்போ இதை வந்து இட்ஸ் லெஸ் தேன், இது வந்து கிராம்ஸில் தான் இருக்கும் இதோட வெயிட். ஸோ இதோட நியூட்டனும் வில் பி கிவன் இன் கிராம்ஸ். 5 grams of 5 Newton or 5 milli-Newton is enough, or 5 centi-Newton is enough, அந்த மாதிரி போயிடும். If it is a 1 kg material and if you are pushing it for 1 meter per second, it is called as 1 Newton. The force required to give a mass of 1 kg and acceleration of 1 meter per second. 1 kg mass உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் 1 meter second நீ மூவ் பண்ணுற அந்த force is called 1 Newton. For example, apple lifting there is only 1 Newton. Okay, because considering it as 1 kg. இது வந்து சும்மா ஹைப்பத்தட்டிக்கலி. ஜம்பிங்க்கு 1000 Newtons தேவைப்படுது, and motorway car engineக்கு 5000 Newton தேவைப்படுது, and jumbo 747 Boeing jetக்கு 5 lakhs Newton தேவைப்படுது because these are all increasing mass. So mass increase ஆகும்போது அதை 1 meter மூவ் பண்ணுறதுக்கு equal amount of acceleration achieve பண்ணுறதுக்கு you need more and more force. So force is depending on mass. This is the first thing. Second thing is, first thing is mass in force. Second thing is the air resistance and friction. So இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, when you rub, pretend this is my second hand, when you rub these two things, when you basically rub two hands, you are moving, that's kinetic energy. Movement is kinetic energy, it creates a thermal energy. This is the main point. Okay, if the friction, so two surfaces rub over each other is friction. When it is air, when it is happening in the air, it is called air friction, air resistance.
drag is happened in the liquid and air. So air resistance and dragging happens in liquid or gas. Solid friction happens when two contacts. இப்போ இந்த ரெண்டு இப்படி போகும்போது it is the solid friction. இதே இது கொஞ்சம் மேலே இது இப்படி போகும்போது it is the dragging or the air resistance. So here they are saying concrete and ice. Okay, எதில் high solid friction இருக்கும்? காங்க்ரீட்டில். ஸோ அதில் நிறைய கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்ட்டு தெர்மல் எனர்ஜி. ஐஸில் வந்து அதோட ஸ்லிப்பரியாக இருக்குதுல்ல, அதனால அதோட சர்ஃபஸ் வந்து கான்க்ரீட் மாதிரி ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக இல்லாமல் ஸ்லிப்பரியாக இருக்குதுல்ல, ஸோ அதில் வந்து லோ சாலிட் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும். ஸோ த கன்வர்ஷன் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி இன்ட்டு கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் லெஸ். ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நீ ஒரு ஐஸில் வழுக்கி விழுந்தால் அடிப்படுறது, அவன் ஸ்கின்னில் ஒரு அடிப்படுதுன்னு வச்சுக்கோ, அந்த ஸ்கின் வந்து ஹாட்டாக ஃபீல் ஆகாது. அதே சமயம் நம்ம காங்க்ரீட்டில் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி டர்னு விழுந்தோன்னா நம்ம ஸ்கின் வந்து ஹாட்டாக ஃபீல் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குல்ல, த ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஹை சாலிட் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ அந்த ஃப்ரிக்ஷனில் ஒரு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும். அதே இது ஐஸில் விழும்போது லோ சாலிட் ஃப்ரிக்ஷனால் உனக்கு அடிப்பட்டால் கூட அந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அவ்வளோவா strong solid friction இல்லாததுனால there is no much conversion from the kinetic energy into thermal energy. ஸோ இதில் எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிக்ஷனில் வந்து சாலிட் ஃப்ரிக்ஷனில் வந்து two solid surfaces are meeting. there is a mechanical, so basically two solid surface. நெக்ஸ்ட் இந்த யூனிட்டில் மெயினாக எதுக்கு இந்த யூனிட் கொண்டு வராங்கன்னா, to talk about the air resistance. This is friction between the air and the body. Okay, just in the air resistance வச்சு நிறைய இந்த கார் ரிலேட்டட், ஓகே, காருக்கும் ஏருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு, காருக்கும் பாடிக்கும் பர்சனுக்கும் உள்ள, பேசிக்லி இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஏருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு சொல்கிறாங்க. அதை சொல்லும்போது தே வாண்ட் டு ஷோ யூ விச் ஒன் இஸ் கிரேட்டர், பாடியோட இது கிரேட்டா இல்லை ஏரோடது கிரேட்டரா. ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு ஃபர்ஸ்ட் டீச் யூ அபவுட் த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் மெயின் கான்செப்ட் வந்து ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ். யூ ரிமெம்பர் in the previous unit in the parabola. இப்போ இந்த parabola வந்து change in the motion, கரெக்டாக describing motion ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக கொடுத்துட்டாங்க இந்த யூனிட்டோட டைப் டாட். இதில் வந்து இப்படி இது கர்வி பார்த்துக்கு எதுக்கு நம்ம டேஞ்சன்ட் போட்டோன்னு உனக்கு ஐடியாவே கிடையாது. இது ஏன் நம்ம போட்டோம் அப்படின்றத சாப்டர் 3ல் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம், இந்த ஆக்சலரேஷன் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சும்மா சொல்லிடுவாங்க. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஆக்சுவலி லேர்ன் why we are learning about the direction change. In the direction change, basically main topic is the friction between a body and the air. Okay, adukku munadi general topic like the balance, which one is greater, which one is lesser அப்படின்றதுக்காக தான் there is the general topics like what is a contact force, what is a friction force. அந்த friction forceல solid friction தான் நம்ம பார்க்குறது generally. இதில் when it comes to water friction, it is the up thrustன்னு ஒன்று பார்ப்போம். When it comes to air, this is the air resistance or drag. This is the main friction we are going to deal in this unit. அதுக்கு முன்னாடி the other subsidiary, the other side things என்னென்னா balanced force or unbalanced force. Balanced force usually force வந்து arrows வச்சு தான் describe பண்ணியிருப்பாங்க. The longer the arrow, there is more magnitude, more strength. The arrow shorter இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து less force இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம், because force is described by the arrows. So if the balanced force, the net force is 0, you know that, right? As equal in size but opposite in direction, so it is not moving. If the unbalanced force, the net force is greater, is not equal to 0, because one force is greater, and it is not equal in size because one force is greater, so it is moving in the direction of the greater force. See, balanced force la one important example enna, you know, the balanced force car is at rest because idoda way inga. See, balanced force na when the two objects having the same thing, இப்போ இது ரெண்டுமே 80 towards one direction, opposite direction, the car is at rest. இதே இது the car is moving in the constant speed also is possible. See here, ரெண்டுமே வந்து opposite directionல இருக்கு. The resistance ஒன்று car, moving car, and car air resistance, air ஓட அந்த push ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால it can move in the same speed. If one is greater, for example, if the car is greater than the air resistance, car oda weight is greater than the air resistance, car moves forward.
if the air resistance is greater and the காரோட ஸ்பீட் வந்து ஸ்லோவராக இருக்குது அப்படின்னா ஏர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடை குறைக்கும், the car decelerates. ஸோ கார் ஆக்சிலரேட்ஸ் அண்ட் கார் decelerates. இன்னும் கார் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகும் when both the காரோட weight is equal to the air resistance. When you give acceleration, the forward force is greater than the air resistance or the drag. Okay, அதனால தான் அது ஃபார்வர்டில் போகும். During deceleration you reduce the speed, so the forward force is becoming less than the air resistance or drag. Air resistance is actually a backward force, passive. ஏன்னா நீ வந்து you're not pushing it back, you're reducing the speed, so it's a passive backward force னு வச்சுக்கலாம். Sideways force na a forward force or a backward force has always a sideways force. அது வழியாக சைடு வழியாகவும் நம்ம ஏர் போகும். அந்த போகிற ஏரோட வேயை நம்ம மாற்றணுன்னா it could turn right or left. So air resistance acts as opposite to the motion, but when combined with the sideways forces like turning, the object can curve its path instead of moving straight. And also the resultant force can change both speed and direction at the same time. Push or pull of an object is known as force. In simple terms, force can change speed, direction, shape, and force contact and non-contact. Non-contact like gravitational force is the main, magnetic force and electrostatic force. Contact forces like there is friction, air resistance, drag, thrust in water. Also we have muscular force that is connected with the solid friction, and buoyancy that is also equivalent to thrust. So இந்த மூணு எப்படி வந்து movement change ஆகும், how the movement will change for all these three objects. See, if the arrow mark is like this, it is actually starting from here. இங்கேருந்தே அது இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து the air is pushing, so it will turn to right side. Okay, and the car இங்கே வருது அப்படின்னா it is the other endலேருந்தே அது வருது. So the காரோட டைரக்ஷனுக்கு it is forcing, so the speed will decelerate. இப்படி ஒன்று போட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கோ, எப்போவுமே ரிமெம்பர் இந்த டைரக்ஷன் இப்படி போட்டிருக்குன்னா அதே டைரக்ஷனில் அந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு பின்னாடி இருந்து புஷ் பண்ணுற மாதிரி அர்த்தம். ஸோ இங்கேருந்து இப்படி காற்று அடிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக the plane will turn to the left, upward left. A is unbalanced, B is balanced because இந்த சைடு ரெண்டு ஆட் பண்ணால் it's 100, இங்கே 100, and C is unbalanced. So இதில் வந்து if the forces are unbalanced, calculate the resultant force of the object and its direction. It's unbalanced, so it is 20 newtons in the left side. This is greater. Here it is unbalanced, so it is 50 newton downwards is the resultant force. B is stationary, either stationary or it is moving in the same constant speed. இப்போ இந்த ஒரு காராக இருந்ததுன்னா it is going to move in the same constant speed, or if it is already stationary it will continue to remain stationary. இப்போ pretend that this is 1 kg of ball. இதை லிஃப்ட் பண்ணுறது, we are just concentrating on the repulsive force against the earth gravity. இப்போ கீழே வச்சுட்டேன், இப்போ நான் தூக்குறேன்னா I am giving a repulsion against the gravity to lift it. ஓகே, அதை பற்றி மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ 1 கிலோகிராம் ஒரு பால் இருக்குது, ஓகே, அதை நீ லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you need 10 நியூட்டன் because earth gravitational force is 9.8 meter per second square. மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரில். ஸோ அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் 10. ஸோ ஒரு ஐடியாக்காக நான் சொல்கிறேன், 1 கிலோகிராம் ஆப்ஜெக்டை தூக்கணுன்னா உனக்கு வந்து 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் நீ வந்து கொடுக்கணும். 2 கிலோகிராம் ஆப்ஜெக்டை தூக்கணுன்னா யூ நீட் டு கிவ் 20 நியூட்டன். ஓகே, ஸோ யூ நீட் 10 நியூட்டன் per kilogram and 20 நியூட்டன் per 2 kilogram, 30 நியூட்டன் per 3 kilograms. புரியுதா? ஸோ பேசிக்லி இந்த நியூட்டன் per kilogram அப்படின்ற இதை நீ எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன்னா, இதுவும் மீட்டர் per second ஸ்கொயர் ரெண்டுமே வந்து ரெண்டுமே வந்து சிமிலர். ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு லைட்டான ஆப்ஜெக்டை விட கீழேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹெவியாக இருக்குது. ஸோ அது வந்து டீசலரேட் ஆகுது. அதே சமயம் அந்த ஃபோர்ஸ் மேலேருந்து வரக்கூடிய, உனக்கு தெரியும்ல கீழே விட த 2 அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ், இந்த 2 அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸோட அந்த கான்செப்ட்னால தான் இந்த லைட்டர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்லோவாக ரீச் ஆகுது அண்ட் த ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் ஆகுது. ஏன்னா அந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் downward force is more than that of the upward force.
But in vacuum, if a feather and stone is allowed to fall, it falls, both will reach the ground at the same time. In gravity also, gravity is equally pulling the feather as well as the ball at the same pull. Rendume வந்து it's if there is no air resistance, that's why I asked for vacuum. If there is no air resistance, both can come and reach the ground at the same pull, because pull is exerted irrespective of the mass. Heaviயாக இருந்தாலும் லைட்டராக இருந்தாலும் pull வந்து ஒன்று தான். But there is another scientific logic இருக்குது, the air resistance, because we are having air. According to the weight கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஏர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஏரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் ரீச் ஸ்லோலி. வெயிட் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஏரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் அக்கார்டிங் டு தட் அந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டி அதுவும் ஹையராக இருக்கும். ஸோ பேசிக்லி தட் இஸ் த ரீசன் வை a heavier object comes faster. But it will also surface area plays an important role, but this is not much into consideration. The important point is gravitational pull is irrespective of the weight. So let's go to question number 3. Difference between mass and weight. See, mass and weight are two different things. Mass is the amount of matter in an object, but weight is same amount of matter but force of gravity exerted on that amount of matter, that is weight. Okay, mass is constant in moon, in any other planet, irrespective of the pull, gravitational pull, mass is constant. But force, when depending upon the gravitational pull, the weight varies. Mass is measured using, இதை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறனால எங்கே போய் பீம் பேலன்ஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணாலும் இட் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் வச்சு எல்லா இடத்துலையும் யூ ஆர் கோயிங் டு மெஷர் இட் வித் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் தான் வெயிட்டு. நம்ம மூணில் போய் மெஷர் யூஸிங் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் வென் யூ மெஷர், the quantity will be different. You have to put more weights for that particular object. நான் சொல்கிறது physical balance வச்சு. So basically spring balance is used. Next, mass is scalar, weight is vector quantity because of this force exerted. Mass is given in kilogram, weight is given in Newton. Okay, the நியூட்டனை வந்து ரெண்டு விதத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். Newton is for weight. So weight is equal to mg, mass into gravity, and Newton is the unit of force. W is force per kilogram. Okay, so ரெண்டுக்குமே யூனிட் இஸ் நியூட்டன் தான். வெயிட்டுக்கும் யூனிட் இஸ் மெஷர்ட் இன் நியூட்டன், force is also measured in Newton. So there are two kind of equation, அதையும் நம்ம இப்போவே பார்த்துடலாம். With respect to weight is equal to mg Newton, force is equal to ma Newton. See, இதை ரெண்டு ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு, pretend that there is a ball. இந்த பாலுக்கு before you are giving a force, so after it is converted into acceleration. Ball moves in a direction of particular speed la move ஆகுது and it continues to move and it is acceleration. So ஒரு ball before and after is force is given, after acceleration is developed, this is F is equal to ma. இதே இது ஒரு பால்க்கு மாஸ் இருக்குது. See, here is also ball na mass தான். Ball is m, before ball is F, so F is equal to ma. இங்கே ball mass m and it is pulled with gravity, so this together makes W weight. See, to understand this, I am taking mass in one side, so this mass is equal to weight divided by gravity, this mass is equal to force divided by acceleration. See, this mass is force divided by acceleration, this mass is weight divided by gravity. Mass எப்போவுமே நடுவில் தான் இருக்குது இந்த பிக்சர்ஸில். So weight by gravity, force by acceleration, before thing, after thing, before thing, after thing. So basically எல்லா equations should be understood mathematically. So I will make you understand this. 6 divided by 2 is equal to 3, which means how many 2's are in 6? So 2 are, you are dividing 6. Here if I say 6 divided by 3 equal to 2, how many 3's are in 6? So it is 3. So மேலே இருக்கிற பிகர் குவான்டிட்டி ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. the bigger quantity, in the bigger quantity how many smaller quantities you can make out is the visualization you should have.
bag of sugar has a mass of 1 kg. அதாவது அதோட stuffs packed வந்து 1 kg. Earthல மட்டும் அது வந்து 10 Newton இருக்கும். If it is taken to the moon, the mass is the same, but gravity is weaker, so the weight will be less. If taken to Jupiter, the mass is constant. Mass is constant on Earth, Moon and Jupiter. But Earthல இருக்க அதோட வெயிட்டை விட மூணில் கம்மியாக இருக்கும் பிகாஸ் த கிராவிட்டி இஸ் வீக்கர். ஜூபிட்டரில் ஹையராக இருக்கும் பிகாஸ் த கிராவிட்டி இஸ் ஸ்ட்ராங்கர். லுக் அட் திஸ் டேபிள். இதில் நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆப்ஜெக்ட் நேம்ஸ், மாஸ், gravity and weight. We all know W is equal to mass into gravity. So W is equal to M into G. இதான் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவில் ஒரு வேல்யூ ஒரு இடத்துல கொடுக்காம விட்டுருக்காங்க, 1 2 3 4 5. இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி we are going to find the missing value. So here what do you notice about the mass of an astronaut? The mass of the astronaut remains constant because mass is constant everywhere. And explain why a tin of beans weight more in Jupiter than a bus weight on the asteroid geographers because stronger gravitational acceleration on the Jupiter. இங்கே வந்து இந்த asteroid வந்து weaker gravity, so it weighs more in Jupiter. Then the question number 10. இங்கே வந்து we already know another formula, F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration. Okay, இதை யூஸ் பண்ணி force கொடுத்துருக்காங்க, mass, acceleration, one term is missing. With the help of other terms we can find out this term. And next question is calculate the weight of a brick of mass கொடுத்துருக்காங்க, and you know weight is equal to mass into gravity, so gravity is 9.8, so that way you can find this weight. If the brick falls freely, same brick falls with an acceleration of 9.8 meter per second square, அதாவது free fall தான். Calculate the force on the brick. So force is nothing but m into a, so mass is 2.4 times 9.8, that is 24 Newton. Here what can you say about your answer to part A and B அப்படின்னு கேட்டால், the part A and B both are same, அதாவது weight is equal to force. See, when you see this, I am saying both this weight and force have the unit Newton, which means weight and force are somewhere, they are connected. Okay, when the weight increases, force is also increases. இதோட ரெண்டுக்குமே யூனிட் வந்து சேமாக இருக்கிறது, இதோட கனெக்ஷன் வில் பி சீன் இன் அ சம். இன்ஜின் ஆக்சிலரேட்டர் பெடலாம் புஷ் பண்ணுறேன், கரெக்டாக புஷ் பண்ணுறேன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன், நான் அதில் வெயிட்டு கொடுக்குறேன், நான் வெயிட்டு கொடுக்குற அளவுக்கு அதோட ஃபோர்ஸ் இருக்கும். The accelerometer of the device, accelerometer is a device that shows the acceleration. Calculate the acceleration of அப்படின்னா, அந்த accelerometer இப்போ வந்து ஒரு பாடியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த பாடியோட மாஸ் எவ்வளவு, 0.15 கிலோகிராம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோடய வெயிட் வந்து 0.15 கிலோகிராம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, ஆர் சாரி இதோட வெயிட் வந்து 0.15 கிலோகிராம். இந்த பேப்பர் கம்ப்ளீட் பேப்பரோட வெயிட் வந்து இருக்குது. இப்போ இதில் நான் வந்து ஒரு ஆக்சிலரேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி கொடுக்குறேன், டக்குன்னு கொடுக்குறேன். அப்போது இதோட ஆக்சிலரேஷன் எவ்வளோ, இதோட மாஸ் வந்து 0.15 kg. ஓகே, இதுக்கு நான் இப்போ இதை வச்சு ஒரு 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன். இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ். இப்போது நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் கிரேட்டர் தேன் த மாஸ். ஓகே, அப்போ கண்டிப்பாக அது ஃபாஸ்ட்டாக தான். ஃபார் 66.7 நியூட்டன். இந்த சம்மில் நான் ஒன்று சொல்லித்தரேன், உனக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியலை, ப்ராக்டிக்கலாக அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலைன்னு வச்சுக்கோ. ஃபைனலாக உனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஆக்சலரேஷன், அதோட யூனிட் கண்டிப்பாக தெரியும். இந்த யூனிட்டை கொடுத்துருக்க 2 யூனிட்டை வச்சு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் வந்து இப்போது மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோ ஆக்சலரேஷன். ஓகே, அப்போது கிலோகிராமும் நியூட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, சாரி ஆமாம், கிலோகிராமும் நியூட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இதை நம்ம எப்படி கேன்சல் அவுட் பண்ணினா ஆக்சலரேஷன் கிடைக்குமா, இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆக்சலரேஷன் கிடைக்குமா அப்படின்னு யோசிக்கணும். See, one more thing I want to tell you about the accelerations unit. Accelerationக்கு 2 யூனிட் இருக்குது. See, earthோட gravitational field strength, or it is called earthோட acceleration. earthோட acceleration is around 10, அதாவது earthோட acceleration is 9.8 meter per second square. See, continuous velocityல ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது earth. ஓகே, ஸோ அதை விட earthோட velocity ஃபஸ்ட்டு வந்து I told you already, first is speed with the direction is velocity continuously moving is acceleration. So earth's acceleration is meter per second square. So acceleration has got 2 unit,
when the time is given, you should use meter per second. Second is for the unit of time, meter per second square. When the weight is given, you should use Newton per kilogram. Both are correct. Acceleration நம்ம ரெண்டு விதத்தில் பார்க்கலாம். See, it's like I am a mom and also I am a wife. Both are correct. அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ இங்கே வந்து நியூட்டன் அண்ட் கிலோகிராம் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபோர்ஸ் ஆக்சலரேஷன் வந்து நியூட்டன் டிவைடட் பை கிலோகிராம். Both are correct. Newton divided by kilogram. Acceleration ki you can use meter per second square. Force oda unit is always Newton. Okay. Na inga vandu so next is falling and turning. First vandu falling through air, அடுத்தது turning through air. Let me start this with a simple analogy. If you are walking into the water, first few steps into the water you can go fast. Later it will be hard to move forward. Finally you cannot move at all. ஏன்னா அங்கேருந்து வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் டெர்மினேட்டட். ஓகே. பட் இன் ஏர் வந்து the termination, your ஃபோர்ஸில் போய்ட்டுருக்கு, ஏர் will not stop your force altogether. You continually flows in constant speed. ஃபஸ்ட்டு பயங்கர ஸ்பீடில் வருவ when the air resistance is little. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து உன் பாடி வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸும் கூடும். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஹார்ட் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் உன்னோட பாடி வெயிட்டும் அந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவல் ஆகும்போது நீ எந்த ஸ்பீடில் வந்துட்டுருக்கியோ அந்த ரெண்டும் எந்த ஸ்பீடில் அது ஈக்குவல் ஆகுதோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்லேயே யூ வில் கம் டவுன். ஓகே. So for example, a parachute when you are jumping down as a human being, the human being has less surface area. Surface area has an important area to flow with the terminal velocity. Okay, before that I will tell you what is terminal velocity. Terminal velocity is something that in water you can't move at all after a particular point when the resistance from the water is greater. அதனால தான் அதை டெர்மினல் சொல்கிறாங்க. பட் in case of air, when the terminal velocity it reach, you tend to move with a constant speed afterwards. Okay. Before the terminal velocity, the body weight is greater than the air resistance. After the terminal velocity, the air resistance is greater than the your body weight. அந்த மாதிரி ஏதோ terminal velocity-ல when falling object ஓட weight-ம் அந்த air resistance ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால the object continue to flow with a constant speed. அதே ஸ்பீடில் வந்து flow ஆகிட்டே வரும். That policy works well with the parachute because parachute has more surface area. There is more air resistance. அந்த அளவுக்கு air resistance is given from the bottom, so there is less terminal velocity. That means less constant speed. Okay. இப்போ மேலேருந்து ஒருத்தன் ஃபாஸ்ட்டாக விடும்போது அவனுக்கு லெஸ் சர்ஃபஸ் ஏரியானால ஹை டெர்மினல் வெலாசிட்டி, அவனோட அந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக டெர்மினல் வெலாசிட்டினா என்ன வச்சுக்கணும், ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகிறது, ஏரும் நம்மளோட பாடியும் ஈக்குவல் ஆகிறது. திஸ் ஆர் த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஃப்ரிக்ஷன், இந்த ரெண்டுக்குள்ளே ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஈக்குவல் ஆகிறது வந்து ஒரு ஹை ஸ்பீடில் இருந்து ஈக்குவல் ஆகும். ப்ராக்டிக்கலி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? வென் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் இட்ஸ் நாட் சேஃப். with the help of parachute it is safe because the constant speed or a slower constant speed is obtained using parachute, and the constant speed or the technical term is terminal velocity. So slower constant speed oda abbi drag ஆகிற மாதிரி slower terminal velocity oda you will get down. For example, ஒரு 10 meter per second. See, this is the parachute falling down. இவன் இங்கே இருந்து ஜம்ப் பண்ணுறான், பாயிண்ட் ஏல வந்து இவன் இஸ் ஃபாலிங் டவுன். ஸோ ஃபாஸ்ட் அவனோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ இங்கேருந்து அவனோட ஸ்பீடும் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸும் பேலன்ஸ் ஆகி இங்கே வரும்போது he attains a terminal velocity. ஸோ அவன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் அங்கேருந்து ஃபாலோ ஆகிறான். பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஒரு ஹை ஸ்பீட். இதே ஸ்பீடில் அவன் வந்து இப்படி போய்ட்டுருக்கும்போது பேராஷூட் ஓப்பன் பண்ணுறான். இப்போ பேராஷூட் ஓப்பன் ஆகும்போது அகெயின் அந்த சர்ஃபஸ், முதல்ல நம்ம வந்து தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது எப்படி கொஞ்சம் தூரம் ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியும், அதேமாரி ஃபாஸ்ட்டாக போகிறான். ஒரு பர்டிகுலர் இதில் வரும்போது கொஞ்சம் ஹார்டாகி அதுக்கப்புறமா அவனோட பாடி வெயிட்டும் அந்த பேராஷூட்டோட ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ், அந்த வெயிட்டும் அந்த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் ஆகும்போது he is attaining a constant terminal velocity. ஸோ he is இந்த இடம் வரும்போது the speed is அந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டியும் குறைஞ்சிரும். பாடியாக கீழே வரும்போது அந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இட்ஸ் டேஞ்சரஸ். With respect to a parachute, more surface area, you can achieve a lower terminal velocity. See, the physical terms la understand பண்றதுக்கு ஹார்டா இருந்தனாலும் practically if you understand it's okay. So they are asking in the first question,
Look at the speed time graph. Find a point in the graph is sloping upward. ஸோ இது வந்து ஸ்லோப் டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பு, இது வந்து அப்வர்ட் ஸ்லோப்பு. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோ. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கோ. இஸ் த பேராஷூட்டிஸ்ட் ஆக்சலரேட்டிங் ஆர் டிஸ்லரேட்டிங்? இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அவங்க கீழே குதிக்கிறாங்க. ஸோ இஸ் ஆக்சலரேட்டிங். இட்ஸ் நாட் பேராஷூட், இட்ஸ் பேராஷூட்டிஸ்ட். இட்ஸ் அ பர்சன். இன்னும் பேராஷூட் ஓப்பன் ஆகலை. Which of the two forces acting on the parachutist is great when the graph is sloping upwards? Okay, actually மேலே போகும்போது இங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணியிருக்கா. ஸோ ஷீ இஸ் ஆக்சிலரேட்டிங். அப்போது the weight downwards, the weight அவளோட வெயிட் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து வரக்கூடியது பேலன்ஸ் ஆகும்போது தான் இந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டி வந்து ரீச் ஆகும். இங்கே வந்து இப்படி விழுறா, இங்கேருந்து ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது. ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்லலாம் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். இந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டி வரும்போது தான் they both become equal. So here the answer is weight is greater than the air resistance. Third point is explain the shape of the graph after the parachute is opened. So when the parachute opens, the air resistance increases suddenly. So the air resistance is greater than the weight, so parachute decelerates, the speed decreases. In the point of time la surface area greater irukadanaala the air resistance is become greater than the weight of the parachute holding. Okay, அதை விட கீழே இருந்து குப்புன ஏர் வரும். So that's the reason for it to decelerate. As parachutist slow down, the air resistance reduces until it becomes equal to the weight. At this point the force balances and the forces balance, அதாவது weight is equal to the air resistance. They both become balanced and the parachutist fall at a new lower terminal velocity. Graph becomes horizontal again. So this is the new lower terminal velocity. இது வந்து high terminal velocity without parachute, இது low terminal velocity. That's why they use the parachute for a safer landing. இதே இதில் அவன் கீழே விழுந்தானா, இப்போ இதே ஸ்பீடில் வந்து கீழே விழுந்தானா சாவு தான். ஆனால் இந்த ஸ்பீடில் வந்து கீழே விழுந்தானா பொழைக்கலாம். புரியுதா? If this speed continues till he reached the ground. Terminal velocity is nothing but achieving the constant speed when the two forces become equal. இப்போ ரெண்டு uneven forces இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. இங்கே பார்த்தனா உனக்கு தெரியும், இது இங்கே ரெண்டு அன்இவன் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது. இந்த ரெண்டு அன்இவன் ஃபோர்ஸஸும் டெர்மினல் வெலாசிட்டி வரும்போது ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் ஆகி அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போக ஆரம்பிக்கும், கான்ஸ்டண்ட்டாக போக ஆரம்பிக்கும். ஸ்பீட் இஸ் பிகம் கான்ஸ்டன்ட். பட் இதுவும் டெர்மினல் வெலாசிட்டி தான், இதுவும் டெர்மினல் வெலாசிட்டி தான். சார் சில டெர்மினல் வெலாசிட்டி லோவராக இருக்கும், சில டெர்மினல் வெலாசிட்டி ஹையராக இருக்கும். சில கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஹையராக இருக்கும், சில கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் லோவராக இருக்கும். ஸோ லோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் வேணும்னா நம்ம சர்ஃபஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இங்கே சர்ஃபஸ் ஏரியா வந்து அந்த பாடியோட சர்ஃபஸ் ஏரியா கம்மியாக இருக்கிறதுனால the parachute வந்து high terminal velocity, high constant speed is going on. So terminal velocity is greatly depending on the surface area and also on to some extent on the weight. Okay, the next topic is going round in circles. இதோட மெயின் ஐடியா எதுக்கு இந்த going round in circles வந்துருக்கு அப்படின்னா, to describe the motion. யூஸ்வலாக ஒரு கார் ஸ்டார்ட் ஆகி சடனாக நம்ம வந்து ஆக்சிலரேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணணும், அதோட ஸ்பீடு வந்து இந்த மாதிரி ஆக்சிலரேட் ஆகும். ஓகே, இது ஃப்ரீ ஃபால் அண்டர் த கிராவிட்டியில் வந்து நம்ம சடனாக பண்ண முடியாது, கிராஜுவலாக தான் பண்ண முடியும். இப்போ கிராஜுவல்னு வரும்போது இது வந்து ஒரு கர்வ் தானே. கர்வோட ஃபுல்லஸ்ட் கர்வ் என்னது? சர்க்கிள். ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அந்த மோஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்மளால் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் அந்த ஃபோர்ஸ், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இதில் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ யூ ஆர் லேர்னிங் அபவுட். So basically it is to describe the speed, motion, how it is affected by the gravity. இதை படிக்கிறதுக்காக தான். கர்வோட பிக்கர் பார்ட் என்னது? சர்க்கிள். ஸோ சர்க்கிள், கர்வ், கோயிங் சர்க்கிள்ஸ், டேர்னிங், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்கிறோம். So the basic idea is, if something is spinning around in a circle and then you let it go, like if you are twirling a ball on a string and suddenly release the string, then instead of continuing in the circle it will just zoom off in a straight line. இப்போ சுற்றிக்கிட்டு ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு டென்ஷன். ஏன்னா இந்த எண்டு வந்து ஃப்ரீயாக இல்லை. இஃப் சம்திங், திஸ் எண்ட் இஸ் கனெக்டட் டு ஹியர் பட் இட் இஸ் ஸ்டில் குட் மூவ் freely, but this end is not moving. That's why it's called a tension. Okay, as soon as the inward force disappears, so when you are circling it and you are leaving it, அது வந்து சுற்றி போகாது. இப்போது நம்ம வந்து ஒரு ஹெலிகாப்டர், கையில் ஒரு ஹெலிகாப்டர் டாய் விட்டு தெரியுமா, அதை நம்ம இப்படி சுருட்டி விட்டால் அது வந்து சுற்றி போகும். புரியுதா? ஆனால் அதே இது ஒரு பால் நம்ம வந்து இப்படி ஸ்பின் பண்ணி
ஓகே, நம்ம ஒரு சைடில் ஹோல்டு பண்ணி அது வந்து ஹெலிகாப்டர் டாய் இப்படி நம்ம சுற்றி விட்டோன்னு வச்சுக்கோ, அது வந்து சுற்றி சுற்றி போகும். அதே சமயம் ஒரு எண்ட் டோட்டல் எண்டையுமே நம்ம பிடிச்சி இப்படி சுற்றி விட்டால் சுற்றி சுற்றி ஸ்பின் ஆகி போகும். வேர் த ஹோல் பாடி கெட்ஸ் த ஸ்பின்னிங் எஃபர்ட். அதே சமயம் இந்த மாதிரி ஒரு சைடில் பிடிச்சி இன்னொரு சைடு இஸ் கர்விங். இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயம் வந்து நம்ம விட்டால் தட் கோ இன் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே, because as soon as the inward force disappears, this hand holding is called as a inward force. This is actually a force like you let go of the string or you stop turning the wheel. Okay, the object just goes straight off in a line. நம்ம வண்டியை திருப்பும் போது நம்ம ஹோல்ட் நம்ம ஹேண்டில் நம்ம டென்ஷன் இருக்குல்ல, இது வந்து ஆக்சுவலாக இன்வெர்ட் ஃபோர்ஸ். நம்ம இன்வெர்ட் ஃபோர்ஸ் வளைக்கிறத நிறுத்திட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வளைக்கிறத நிறுத்திட்டோம். டோன்ட் இமேஜின் இட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட். வளைக்கிறத நிறுத்திட்டோன்னா அது எந்த சுச்சுவேஷனில் வளைஞ்சிருக்கோ அதே சுச்சுவேஷனில் போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் ரேடியலி அவுட்வர்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பின் பண்ணுற அந்த பாலை வந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட் நாட் ஏதோ ஒரு டைரெக்ஷனில் போகுதுன்னு இல்லை. ஓகே, it's not suddenly zooming off outwards away from the circular path given by the central force, but it actually is traveling in the straight from where it was. Actually it is traveling the tangent. நம்ம எந்த பாயிண்டில் விட்டோமோ அந்த பாயிண்டில் மட்டும் டச் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் போகும். திஸ் இஸ் a very important point. This is why we are learning this topic. நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஃபால், இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃப்ரீ ஃபால் டேர்னிங். ஓகே, அதாவது ஃப்ரீ ஃபால் கர்வ்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த ஃப்ரீ ஃபால் கர்வ்ஸில் எப்படி ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கு ஏன் நம்ம டேஞ்சன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, பிகாஸ் அந்த ஃப்ரீ ஃபால் ஒன்ஸ் ஒரு பாயிண்டில் விட்டோன்னா அந்த டேஞ்சன்ட்லேருந்து அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும். ஸோ இஃப் த பால் இஸ் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இன் அ சர்க்குலர் பாத், த ஃபோர்ஸ் தட் மேக்ஸ் இட் டேர்ன் is about a right angle to that forward direction, which is 90 degree inward. ஒருத்தன் கையை எப்படி இருக்கு, அவன் விட்டு அவன் பாடியிலேருந்து அது 90 டிகிரி ஆங்கிளில் தான் ஸ்பேஸில் போய் விழும். இஃப் ஐ த்ரூ ஃபார்வர்ட் இட் மேக்ஸ் 90 டிகிரி வித் மை பாடி. இஃப் இட் கோஸ் பேக்வர்ட் நம்ம ஏன் 90 டிகிரி ஏன் ஐ cannot convert, why it is not ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் என்ன போய் விழுது, ஏன் அது 180 டிகிரி இல்லையா அப்படின்னா இல்லை, அது நீ போடுற டைரெக்ஷன்லேருந்து ஒரு வேளை மாறி போய் விழுந்துச்சுன்னா தட் இஸ் 180 டிகிரி. ஸோ இட் மேக்ஸ் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் வித் யுவர் த்ரோ. அந்த டேஞ்சன்ட் மேக்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் வித் யுவர் த்ரோ. ஸோ வாட் தே மீன் டு சே இஸ், இப்படி வளையுதில்லை, இந்த வளையிறதுக்கு டேஞ்சன் நம்ம வரைஞ்சோன்னா இந்த டேஞ்சன் வந்து சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ்லேருந்து, ஸோ இட் இஸ் இப்படி வளையிறது இஸ் சம்திங் லைக் இட் ஹேஸ் அ சென்ட்ரிபிட்டல், நடுவில் உள்ள ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இது வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். In your example for this, it's like if you were spinning a toy car around on a tabletop and then you let it go, it will just zoom off in whatever straight direction it was heading at that moment. Okay, சுத்திட்டு இப்படி விட்டோன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போகும். So it is like spinning apple round with the tension holding because of the string. இங்கே என்னென்னா, the force that keeps an object moving in the circle always act towards the center of the circle. If the force disappears, the object will move off at the tangent to the circle. இப்போ நான் சொன்னேன்ல, இந்த இது வந்து ஒரு டிப்பிக்கலி நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் இப்படி சென்டரில் இருக்குது, நம்ம ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ இட் இஸ் சென்டிமீட்டர். பட் கர்வியாக எது நடந்தாலுமே ஓகே, இதுலேருந்து நீ எக்ஸ்பிளிசிட்டாக உனக்கு தெரிகிறது என்னென்னா, நம்ம இஃப் வி லீவ் ஆஃப்டர் சர்க்குலர் ட்விஸ்ட்டு நம்ம லீவ் பண்ணோன்னா இட் கோஸ் டேஞ்சென்ஷியல். அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இட் கோஸ் டேஞ்சென்ஷியல் இஸ் வாட் யூ லேர்ன் ஹியர். இது ஆக்டிவ் லேர்னிங். பேசிவாக நீ என்ன லேர்ன் பண்ணுறேன்னா, இந்த மாதிரிப்பட்ட கர்வி விஷயம், ஃப்ரீ ஃபால், கிராவிட்டியால் ஃப்ரீ ஃபால் ஆகிற எந்த ஒரு கர்வி திங், திஸ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் இட்ஸ் சென்டர். இது வந்து இதை இன்வெர்ட் ஃபோர்ஸ்லேருந்து இப்போ விட்ட மாதிரி தான் இதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு டேஞ்சன் வரைஞ்சி அதோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். So this is also just equivalent to having a centripetal 90 degree centripetal 90 degree, அதாவது perpendicular force. ஸோ this is கர்வாக அது ஃபால் ஆகுதில்ல, பட் ஸ்டில் எந்த ஒரு கர்வ் பார்த்தும் இன்வர்ட் ஒரு ஃபோர்ஸ் விட்ட மாதிரியான ஒரு சேம் அசம்ஷனில் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி அதோட ஸ்பீடெல்லாம் ஆக்சிலரேஷன்லாம் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஏன் அந்த இன்வர்ட்னு சொல்கிறது, இட்ஸ் அ ஃபோர்ஸ். இங்கே கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் வச்சு நம்ம
ஃபோர்ஸை அதோட மோஷன் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்னால தான் அதோட விஷயம் வந்து ஒரு கர்வ் எடுக்குது ஒரு டெர்மினல் வெலாசிட்டி. பட் இந்த ஷேப்பை வச்சு we actually considered it has to have an inward force. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவலண்ட், இது வந்து எப்படி ஈக்குவலண்ட் டு த இன்வர்ட் ஃபோர்ஸ், ஒரு ஃபோர்ஸ் கூட ஈக்குவலண்ட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இந்த ஃபோர்ஸ்க்கும் இதுக்கும் எப்படி இருக்குமோ அப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சா தட் இஸ் ஈக்குவலண்ட் டு த இந்த கர்வி பாத்தோட ஆன்சர்லாம் உனக்கு கிடைக்கும். இந்த ஃப்ரீ ஃபாலோட ஆக்சலரேஷன் கரெக்டாக எவ்வளவு அப்படின்னு இந்த கர்வில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டேஞ்சனில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிடுவோம் கரெக்டாக. இந்த கர்வில் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து நிறைய அப்ராக்சிமேஷன் எரர்ஸ்லாம் வரும். நீ இப்படி கண்டுபிடிப்ப, நான் இந்த பாயிண்ட்டை இந்த கரெக்டான பாயிண்ட்டை நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால தான் நம்ம கர்வை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஏன்னா தெர் இஸ் அ சயின்ஸ் பிஹைண்ட் இட்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த கர்வோட எக்ஸாக்ட் வெலாசிட்டி எக்ஸாக்ட் ஆக்சலரேஷன் இந்த டேஞ்சண்ட்டை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கான ரீசன் தான் இவ்வளோ நேரம் அவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இதில் there are 3 things to be noted. In circular motion speed is constant but the velocity keeps changing. ஓகே, இப்படி ஸ்பின் பண்ணும்போது இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஒரு நூலில் ஒரு இதை சர்க்குலர் மோஷனில் இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கான். ஸோ 3 things you should note. இதை நம்ம ஈஸியாக எப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னா there are 3 connections. 1 2 3. இதில் ப்ராக்டிக்கலாக நீ யோசிச்சுப்பார், நான் வந்து என்னோடய சுற்றுற ஸ்பீடு எனக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குமா மேத்யூக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குமா? ஸோ ஸ்பின்னிங் ஸ்பீட் ஷுட் பி ஹை, ஸ்பீடு வந்து ஹையாக இருக்கணும். இந்த த்ரெட் வந்து பெரிய த்ரெட்டாக இருந்தால் ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றும், நம்மளால் மோர் ஸ்பீட் கொடுக்க முடியும். சின்ன ஸ்பின்னாக ஒரு அளவு லிமிட்டட். அதே மாதிரி மாஸ் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா நல்லா சுற்றலாம். ஸோ திஸ் 3 things are included and also அதுதான் இங்கே 3 thingsஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. The 3 things makes the change in this velocity of the curve. அடுத்தது சர்க்குலர் மோஷனோட வெலாசிட்டி. அடுத்தது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அண்ட் த ஸ்பின்னிங் ஸ்பீட். ஆப்ஜெக்ட்ஸோட மாஸ், ஆப்ஜெக்ட் மாஸ், ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அண்ட் த ஸ்பின்னிங் ஸ்பீட். ரேடியஸ் ஆஃப் த இதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் when your calculations. If the sun suddenly stopped existing and the earth would travel in the straight line in the direction that it was moving tangent the instant the sun disappeared. சன்னை சுற்றி earth போயிட்டே இருக்குது. ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டில் சன் மறைஞ்சிடுச்சுன்னா எந்த இன்ஸ்டண்ட்டில் அது மறைஞ்சுதோ அந்த இன்ஸ்டண்ட்லேருந்து ஒரு டேஞ்சென்ஷியல் பாத்தில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மில்கி வேல எர்த் இப்படி போயிட்டே இருக்கும். இருட்டாக தான் இருக்கும், பட் இப்படி போயிட்டே இருக்கும். இட் ஓன்ட் கோ அரவுண்ட் த. இப்போ டே அண்ட் லைட் வந்து டெய்லி நம்ம வந்து சன்னை சுற்றுறனால தான் யூ ஆர் கெட்டிங் டே அண்ட் லைட். அப்படி seen from above to show the forces acting on a car as a. Here there is the inward centripetal force. Centripetal is nothing but pital na pull, centri na center, so pulling towards the center and outside the velocity going in that particular direction with the speed. So basically 90-degree varamari there are 2 arrows going, which is the main point. What provides the force keeping the planets in orbit surrounding the earth? It is the gravitational force. Next is throwing the hammer in an Olympic sport where the thrower spins around inside a circle while swinging a hammer. Thrower spins as fast as they can before releasing the hammer. Looking down from above, sketch the path of the hammer moving in circle followed by its path after its release. Okay, வந்து இப்படியும் போகலாம் இப்படியும் போகலாம். So it's also a tangential. Okay, so this is the tangential way of drawing it. Okay, describe how the force needed by the athlete would change if the speed of the hammer is increased. So first என்னன்னா I'll just describe. Athlete gives a centripetal. Petal na pull, centri na center, so it's the pulling towards center force it's called. Okay, நான் வந்து சொன்னேன் நம்ம வந்து வெயிட்டை காரில் அமுக்கும்போது the force is the weight force. இங்கே வந்து it's a centripetal force. Once a hammer is released, no more inward force is given, so the hammer will move in the straight line tangential to the circle at that point of release. Okay, so when the applied force is more, அவன் நல்ல சுத்துனானா applied force becomes more, the speed of the hammer increases. So the speed of the hammer is increased. Describe how the force needed. ஸோ ஏற்கனவே இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக இருக்கும். ஃபோர்ஸ் நீடட்னா அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலாக த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்ரெடி கிவன், ஸோ இட் ஷுட் பி ஹை. அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஹை பிகாஸ் த ஹேமர் ஸ்பீடாக போகுதுன்னா அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஹை, ஆல்ரெடி கிவன் ஹையாக இருக்குது. அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஹை, ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஹை. த லெங்க் ஆஃப் த ஹேமர் இஸ் ரிடியூஸ்ட். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், சின்ன இதை வச்சு ரெஸ்ட்ரிக்டடாக தான் சுற்ற முடியும், பெருசுனா தான் பயங்கர நல்லா ஸ்பீடை காட்ட முடியும். That is without any restriction. So when the length of the hammer is
it is like a cord only, the string that is attached. The length of the hammer is reduced na, you need require force increases, you need more required force. And the mass of the hammer mass increase aanalum for lifting it and moving it you need more force, so the required forces increases. So in all these three cases it is an increase. So now we are going to see about momentum. Or momentum I am taking the example to explain you what is a momentum. The example is kneading dough. Okay, the longer you knead and imagine the quicker you knead, the harder you knead versus the softer you knead. நல்லா knead பண்ணனும், நிறைய நேரம் knead பண்ணனும், அப்பதான் வந்து the texture வந்து உனக்கு கிடைக்கும். The texture changes a lot more. Okay, so imagine there is a scene 1, scene 2 and scene 3. First scene la நான் உட்கார்ந்திருக்கேன் and I have to work the kneading the dough. Okay, அடுத்த சீன்ல நான் dough knead பண்ணிட்டு இருக்கேன் and I have to stop kneading the dough and sit to work. மூணாவது மேபி இந்த kneading dough பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதுல dough knead பண்ணிட்டு இருக்கேன் with same long and hard time, எனக்கு ஒரு ஸ்பீட் அட்டைன் பண்ணி நான் வந்து knead பண்ணிட்டு இருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எனக்கு இன்னும் நிறைய மோட்டிவேஷன் வந்து நான் இன்னும் அந்த இன்னும் I'm accelerating the speed more. So ஒன்று வந்து stationary to work, இன்னொன்று வந்து work to stationary, இன்னொன்று work to extra more speed work. So இந்த மூணு விஷயத்துலையுமே there is momentum. Sittingலேருந்து when I am sitting I am an object னு வச்சுக்கோ, I am getting a motivational force. ஏதோ ஒரு ரீல்ஸ் பார்க்குறாங்க, வந்து பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, that ஒரு நிமிஷம் நான் ரீல் மாதிரி பார்த்தா நான் வந்து டக்குன்னு அந்த மோட்டிவேஷன் எனக்கு கிடைக்காது. இதே சமயம் if I am seeing that for 10 minutes continuous reels of that in one genre, okay, எனக்கு வந்து ஒரு force கிடைச்சு, this object me Reshma from sitting I'll start to do work. Okay, and the work depends upon the two things, the more the force, the hard the push I give to the more force and the time duration for how long I am needing it. Okay, so in the scenario வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா the force and the time is created by is called the impulse. Okay, long duration அந்த force எனக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்குது, motivational speech நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா I get a good impulse, ஒரு high impulse கிடைச்சி நான் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ there are two things. ஒரு stationary work இருக்குது. ஸோ before the work ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி I should need this F delta T, அதாவது force for a long duration. Then I will start the work. So after work, once the work is started, I have built up the momentum, which is denoted by delta P, which is actually denoted by P down. P is called the momentum. I will tell you what the momentum is. Momentum is the P momentum ku kuttaanga, it's a bit of the head scratcher. P is it's a historical quirk because there's a Latin word called petera. Petera means to go towards or to seek. So gradually they have given this motion because you're going towards something, you're going means motion is momentum அப்படினு சொல்லிட்டு they have given this word for momentum. So basically F force is how hard you apply a force, time T is how long you keep applying the force, and impulse is high impulsive and low impulsive. So basically the time has an effect on your momentum. Okay, யூஸ்வலாக ஒரு விஷயம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு, நம்ம திடீர்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் டியூரேஷன் F times T, அதாவது ஒரு இம்பல்ஸ் நம்ம திரும்ப கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோ, அது இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக போக ஆரம்பிக்கும். இம்பல்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒன்று ஃபோர்ஸாக போயிட்டுருக்கு, அது கூட நம்ம இன்னொரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லாமல் அதை we say it as a force with particular duration. ஸோ we say it ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு, நம்ம அதுக்கு ஒரு இம்பல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இம்பல்ஸ் கொடுக்குறோம். அந்த இம்பல்ஸ் கொடுக்கும்போது அதோட ஓவரால் எஃபெக்ட் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகி அது இன்னும் பெட்டராக போகும். ஸோ பேசிக்லி இம்பல்ஸ் சேஞ்ச் ஆர்டினரி கோயிங் மொமெண்டம் இன்டு அ பெட்டர் மொமெண்டம். ஆர் ஒரு இப்போ த மொமெண்டம் இஸ் நாட் ஒரு இப்போது இட்ஸ் இஸ் அ ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அது இன்னும் மோஷனுக்குள்ளாடி போகலை. ஸோ நவ் when you give an impulse the effect will change to மோஷனில் போயிட்டுருக்கு, அதை நீ ஸ்டேஷ்னரி ஆக்கணும்னா கூட உனக்கு யூ நீட் அன் இம்பல்ஸ் டு ஸ்டாப் இட். இம்பல்ஸ் என்னது, ஒரு ஃபோர்ஸ், ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ இல்லை ஒரு யூ ஹாவ் டு அப்ளை அ ஃபோர்ஸ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் டியூரேஷன். ஸோ இம்பல்ஸ் சேஞ்சஸ் த மொமெண்டம். இம்பல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் டியூரேஷன்.
or it is the effect due to the force for a time duration. Momentum is mass into velocity. Momentum is nothing but the biggest version of acceleration. See, முதல்ல நம்ம ஸ்பீட் பார்த்தோம். ஸ்பீட் with a particular direction is velocity பார்த்தோம். Velocity, if it is continuing for a long time, acceleration பார்த்தோம். When the acceleration, okay, is changing to next level, momentum is becoming higher, or when the acceleration changes its motion into, it becomes momentum. ஸோ ஸ்பீடுனா அந்த ஒரு காரோட பர்டிகுலர் ஸ்பீடு அது வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் இஸ் வெலாசிட்டி. ஃபஸ்ட் கியர்லேருந்து செகண்ட் கியர்லேருந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரே ஸ்பீடில் போக மாட்டோம்ல, யூ ஆக்சலரேட் அண்ட் டீசலரேட். தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டீசலரேஷன். மொமெண்டம் இஸ் த ரைடு. ஓகே, இப்போ நான் வந்து இங்கேருந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், ஒரு இங்கேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்குது. அந்த மோட்டிவேஷன் இஸ் கால்ட் த இம்பல்ஸ். The impulse is the force. I am getting a motivation for a particular duration, so that is the impulse. With that impulse you are going for a ride. That ride, the effect of that force for a particular duration, நம்ம படிக்கணும் இல்லை நமக்கு சிக் ஆகிடுச்சு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படின்றது the impulse. It is developed by the force for a particular duration, and that is giving you a ride. That ride is called momentum. See, force and momentum are two sides of a coin. It is the same thing, but ஒரு காயினில் வந்து காயின்னு பார்த்தா காயின், பட் நம்ம ஹெட் சைடு டெய்ல் சைடுன்னு பார்ப்போம்ல, அதை மாதிரி தான் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மொமெண்டம் ஆர் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த காயின். பிகாஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் அண்ட் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னது தான் ஜஸ்ட் அ லிட்டில் ஃபார்மட், ரைட்டிங் ஃபார்மட்டில் சொல்கிறேன். ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் அண்ட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் த புஷ் ஃபார் ஒன் மொமெண்ட். இப்போ this is P is momentum is nothing but mass into velocity. That is the ride you get from that push. Impulse is the time for which this force is acting. So force or already ஒன்று போயிட்டுருக்கு, அது கூட நம்ம impulse கொடுத்தோன்னா it gives you more momentum. Impulse changes momentum. See, force is equal to mass into acceleration. Its unit is Newton. Momentum P is mass into velocity. Its unit is, for mass it's kilogram and velocity is meter per second. Speed is meter per second, so it is kilogram meter per second. So force is like riding a skateboard. Force is like how hard you give yourself a push off the ground to start moving. It's that one moment of effort. Okay, force for some time duration gives momentum, because momentum is how much you have actually rolling along afterwards. So basically how much motion you have built up because of that push. Force is push, momentum is the ride you get from that push for a time duration. Push for a time duration you push, it is impulse, and momentum is the ride you get from that push. So now I want to tell you about a piggyback analogy. First, piggybackல வந்து initially you have ஒரு 10 rupees இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, then you are adding some extra money. Okay, how do you find how the final amount is? இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா மணியை when you add to the initial count, you will get the extra money. This is one simple shortcut. அப்படி இல்லாமல் you can also do ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் எவ்வளவு இருக்குது 10, அதுக்கப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி கடைசி கவுண்ட் எவ்வளவு இருக்குது கண்டுபிடிச்சி அதை ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணி கூட கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இப்போ சாதாரணமாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அடிஷன் நம்ம எழுதுகிறோம். 5 + 3 is equal to, it is either 2 + 3 equal to 5 அப்படின்னா நம்ம வந்து this is like initial count plus extra is equal to the final count. இது ஒரு மெத்தட். இது வந்து இனிஷியல் அண்ட் இது வந்து ஃபைனல். ஸோ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி வர்றது இது வந்து செகண்ட் அம்மா. இந்த ரெண்டு வேஸ் இருக்குது. ஸோ டு ஃபைண்ட் அ, now come to the sum. A car of mass is 600 kg is moving at 15 meter per second. Calculates its momentum. So இதை நம்ம calculate பண்ணிடலாம். Momentum is equal to mass into velocity. So 600 into 15 is this much. Now the driver accelerates gently so that the force of 30 Newton acts on the car for 10 seconds. Calculate the impulse of the force. Impulse is nothing but force into time. So you will force into time duration. So force into time duration, it is 30 Newton second. Calculate the momentum of the car after acceleration. So இதுதான் நான் சொன்னேன், இதுதான் தேர்ட் சினாரியோ. ஆல்ரெடி ஒன்று போயிட்டுருக்கு, அதோட மொமெண்டம்லேருந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா momentum is applied due to the impulse force. So see, இதில் வந்து this is why they are taking, always trying to take delta and the difference when it's motion and again it is motion, so the final velocity minus the initial velocity. So இங்கே வந்து delta p is equal to mv minus mu, or
இது இந்த டிஃப்ரென்ஸை கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் எடுத்தால் it is multiplication of the velocities ஓட difference. You can either say it's a difference of the things or it is the difference of the quantities. அந்த quantities என்னது mass and velocity இதோட difference நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்படியும் எழுதலாம். just அந்த quantities மட்டும் எழுதிட்டு அதை இப்படி இந்த மாதிரி டெல்டாவும் போட்டுக்கலாம். or you say the multiplication minus initial multiplication minus final multiplication. So basically this is the same way of finding இந்த மாதிரி 5 minus 2 is equal to 3 இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது. இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா initial plus அந்த extra is equal to final. So they have found the initial உனக்கு தெரியும் and initial money is initial momentum வந்து 9000. அது கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இம்பல்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் போடும்போது அதோட இது சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ initial plus extra is equal to final force. So 9000 plus 300 is equal to this is the final momentum. This is just like to find the initial momentum they have found mass times velocity plus they are putting the extra that is attained with time and extra that is attained with force in the given time. Okay, so இதனால ஒரு நியூ velocity டெவலப் ஆயிருக்கும். ஸோ that gives a final momentum. see நல்லா பார்த்தோன்னா இந்த இனிஷியல் மொமெண்டமில் ஆக்சுவலாக இங்கே எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க with the help of see இது ஒரு கார் வந்து ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்குதுல்ல அதோட ஸ்பீட் தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஸ்பீடை கொடுக்குறதுக்கு எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணினாங்க அந்த இன்ஜின் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்துச்சு அப்படின்றத அந்த டேட்டா ஃபோர்ஸ் டேட்டா கொடுக்கல. ஸோ வி ஆர் யூஸிங் த ஸ்பீட் டேட்டா அண்ட் மாஸ் டைம்ஸ் வெலாசிட்டின்ற கான்செப்டில் நம்ம போகிறோம். இங்கே ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்ததில் வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததுனால இட் ஸ்டார்டட் மூவிங்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. கார் இஸ் மூவிங், இட்ஸ் ஆல்ரெடி மூவிங். அதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததுனால இட் இஸ் மூவிங் அப்படின்றத கொடுக்கல, இட்ஸ் ஆல்ரெடி போயிட்டுருக்குது. ஓகே, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வென் தெர் இஸ் மாஸ் அண்ட் இங்கேயும் 15 மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மாஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் இனிஷியல் மொமெண்டம். ரெண்டாவது உள்ளதில் புரியுதா, அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து திரும்ப எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது. see basically first you understand this sum what's going on. If you understand this sum, the next sum will your brain will automatically tell you how to do. So this is the concept of in the 2 plus 3 equal to 5. Initial momentum plus extra momentum is equal to final momentum. Then the next question, calculate the momentum of a bullet of mass 10.5 gram moving at euro meter per second. So mass is given, acceleration or velocity is given. So for you have to find the momentum. P is equal to mv, mass into velocity. So the multiplication of this will give you the answer. So the answer is 5.8 kilogram meter per second. Force of 500 Newton acts on a rocket for 600 seconds. So causing the rocket velocity to increase. So F is delta T. Multiplying you get the impulse of the force. Duration, delta T is nothing but duration. By how much does the so F into this T is 3 lakh Newton second. Okay, by how much does the rocket's momentum increase? So இதுதான் வந்து முதல்ல ஜீரோவில் இருந்திருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதாவது பிகி பேங்க்கில் இனிஷியல் ஒரு கவுண்ட் இருந்திருக்கும், அது கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபைனல்? ஸோ இட் இஸ் லைக் 2 ஆல்ரெடி இருக்குது ப்ளஸ் 3. okay, plus 3 in the impulse add ஆயிருக்குது is equal to final. So in the impulse is the increase in the amount. So change in the momentum is equal to impulse of the force. So for answer B also the same answer. So in the unit 2 we know there is a distance time graph, and the distance time graph la irundhu you can get the readings for distance and time. And when you are asked to find the average speed is equal to distance by time. So the distance and time directly substituting you can find the average speed from direct reading in the distance time graph. But when it comes to the speed and time graph and they are asking about the average speed, see speed la this is constant speed, this is accelerating speed. So in the ரெண்டையும் சேர்த்தா தான் you will get the average speed. Okay, here you are using distance by time, here you are deciphering, you are breaking down the graphs reading. This is direct reading, this is graphs reading. So இது constant speed என்றதுனால constant speed is taken as such. But it is accelerating speed அப்படின்ற போது you have to take the average. The average na it is 6 plus 14 which is equal to 20 divided by 2 which is equal to 10 meter per second. அதுக்கப்புறமா
this is the average speed. Okay, ஆக்சுவலாக இதில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லாமல் ஃப்ரம் த ஷேப், ஸோ from this accelerating speed you get two shapes, a triangle and a rectangle. From this constant speed you get one shape. In the render shape we have to find the area of the shaded part, and that becomes the distance. To find the distance you can directly find using the shape. To check if it is correct, using this distance by speed method. Okay, speed is equal to so distance நம்ம இதிலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருவோம் from the shape. To verify you have to cross multiply speed and the time is derived from here. Okay, for example constant speedக்கு 20 take away 0, that will be the time. For accelerating speedக்கு 60 take away 20, that will be the time. So 20 take away 0 is 20, 60 take away 20 is 40, 20 and 40. Constant speed you are taking 6 meter per second times 20. So see 6 meter per second times 20. So basically என்ன சொல்றேன்னா இந்த 6 is the average speed you have found from the graph, and this is accelerating. So அதுக்கு வந்து 10 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் by taking the average. So 10 times the difference is 40, so 10 times 40. From this you are finding in the s times speed times time distance, you are finding the total distance of both this. So this is the second unit. Now we are dealing with the third unit. We need to know only about the speed, average speed. So average speed from the distance time graph also you can find, from the speed time graph also you can find. Now when you have to find the acceleration na, it is concentrating only on this part is accelerating. இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. நான் கியரை வந்து ஹைவேலேருந்து இப்போ ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவிலேருந்து ஹைவே பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஐம் கெட்டிங் டு தேர்ட் கியர் டு ஃபிஃப்த் கியர் ஃபிஃப்த் கியர். ஸோ ஆக்சலரேஷன் இந்த பார்ட் மட்டும்தான் வந்து ஆக்சலரேஷனுக்கு கண்டுபிடிப்பேன். வேற ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கு யூ ஃபைண்ட் த ஹோல் பார்ட். ஸோ லெட்ஸ் ஃபைண்ட் அபவுட் ஆக்சலரேஷன் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா அதுக்கு ஐ ஹாவ் அன் அனாலஜி. It is called riding bike in a perfect road analogy. The perfect road means it has no bumps in it. If you are going at a completely steady speed, not changing how fast you are going at all when you're accelerating, it's like the road is perfectly flat and its slope never changes. So with your naked eye, if you look at how any 2 points along the road, the difference in the slope is always the same because it's just flat. So if you find any difference, நீ ஏதாவது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோயேன், that is going to be the same. With that idea அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா the speed ஏதாவது ஒரு ரெண்டு டான்ஜென்ஷியல் பாயிண்டில் ரெண்டு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணால் this is it's like a tangent because it's a steady slope. இது இங்கே ரெண்டு டைம் சூஸ் பண்ணணும் and இங்கே ரெண்டு டைம் சூஸ் the corresponding pointsக்கு இங்கே சூஸ் பண்ணால் the difference is always going to be equal. See, when you take this sum, they will not take the constant part. For acceleration, to find the acceleration in the ரெண்டுக்கு ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணுவாங்க. யூஸ்வலி இட் வில் பி த இனிஷியல் அண்ட் த ஃபைனல் பாயிண்ட். ட்ரஸ்ட் மீ, நீ எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். ஹியர் தே ஹேவ் சூசன் 14 and 6 ஓட டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் அதோட கரஸ்பாண்டிங் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் 60 and 20. that gives the acceleration of this car. இந்த acceleration அது எப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்றது. The same analogy, it's going steadily perfectly. Any two difference is going to be the same. I'll explain you how. See, continuous velocity அப்படி போதுன்னா acceleration அர்த்தம். Velocity is nothing but the speed. இப்போ வந்து ஒரு car is going in 2 meter per second அப்படின்னா it is going to accelerate it first minuteல 2, அப்புறம் 6, second minuteல 4, third times it's going to be 6. It's going to be like this. So rate of change of velocity is called acceleration. Rate of change அப்படின்னா it's nothing but the multiplication table. Anywhere if they are asking you what is the rate of change அப்படின்னா it is like the multiplication table. So the rate of change of velocity அப்படின்னா it is acceleration is in the multiplication table times. If speed is 3 meter per second அப்படின்னா அதோட third minuteல it will be at 9 meter per second. So any 2 points difference in speed and its respective time will be the same. இப்போ நான் வந்து 2 tables அப்படி எடுத்திருக்கேன். So 1 times 2 is 2, 2 times 2 is 2. So ஃபர்ஸ்ட்டில் அது வந்து டைம், செகண்ட் வந்து அதோட ஸ்பீட், தேர்ட் வந்து அதோட ஆக்சிலரேட்டிங் ரேட். இது வந்து செகண்ட் வந்து அதோட ஸ்பீட். Speed is always going to be 2 meter per second. But first minute, இது வந்து just the minuteல. So first time வந்து 2 இருக்கும், second time 4 இருக்கும்.
You take any 2 points. First time I am taking this 2 points, 20 and 2 and 20, the yellow. So 20 divided by 2, அதோட டைம்ஸ் னு பார்த்தோம்னா 20 take away 2, அதோட டைம்ஸ் னு பார்த்தோம்னா 10 take away 1. இதோட respective times 10 take away 1 is 18 divided by 9, which is equal to 2. So the acceleration of this car is 2. அதே சமயம் see இது வந்து ஒரே ஆக்சலரேஷனில் போயிட்டுருக்கு. my point to prove is any 2 points difference is going to be the same. Any 2 points, the difference of the speed, அதோட corresponding times நம்ம எடுத்தோன்னா the answer is going to be the same. Second time I am going to take the green, 12 and 6. So 12 minus 6, இதோட difference, அதாவது அதோட accelerating, அதோட differenceம் அதோட speedோட difference, speed அந்த particular time differenceம் அந்த particular ஸ்பீடோட இந்த இதுவும் அதோட பர்டிகுலர் இது டைம்ஸ் 12 வந்து appears at 6th time, 6 appears at 3rd time. So இந்த difference பார்த்தோன்னா see it is going to be 2. அடுத்தது find the blue. ஓகே, இது வந்து 1 and இது வந்து கரெக்டாக 1 and 10 ஈவனாக நான் எடுத்திருக்கேன். அதனால் to show any point, see 2க்கும் which means இதோட புரியுதலா 1 அதுக்கு சிமெட்ரிக்கலாக 10 எடுத்திருக்கேன், 6 அதுக்கு சிமெட்ரிக்கலாக 3 எடுத்திருக்கேன். இங்கே நான் சிமெட்ரிக்கில் 9ம் 2 9th பாயிண்ட்டும் செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். பட் see the difference, the answer is going to be 2 again. So my point to prove is if a road is steady, if the accelerating speed is smooth, whatever the line is a tangent, any 2 points you can choose. இவங்க யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட் and the last point it's okay. அப்படி சூஸ் பண்ணோன்னா அதோட கரஸ்பாண்டிங் டைம் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தோன்னா இது வந்து இட்ஸ் யூனிவர்சல் ஃபார் எனி டேஞ்சன்ட். இந்த மேத்ஸ் டைமில் எங்கேயாவது டேஞ்சன்ட்னு வந்துருச்சு, அதாவது பர்ஃபெக்ட் ஸ்லோப், இட்ஸ் வெரி ஸ்லோப்பி பர்ஃபெக்ட் ஸ்லோப் வந்துச்சுன்னா திஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் திங் ஹோல்ட்ஸ் குட் ஃபார் எனி irrespective of whatever it is. அது வந்து ஸ்பீடாக இருக்கட்டும், மொமெண்டம் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம் அதுவாக இருக்கட்டும், என்னவாக இருந்தாலும் the difference between அவங்க அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி. அந்த ஸ்லோப்பில் நம்ம எப்போவுமே 2 பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்குவோம், அந்த 2ல் மேலே உள்ளது மைனஸ் கீழே உள்ளது. ஸோ தே கால் இட் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி. இப்போது இதே இது ஃப்ரீ ஃபாலாக இருந்ததுன்னா இட் கோஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். ஸோ இந்த கர்வியாக இருக்குது. Here also this is the constant speed, we are not concentrated about this. This is the accelerating part. So in the part maybe if you are interested, or in the part if you are interested, this is the decelerating part. See, if it is a straight line, choosing the 2 points in the tangent is easy. If it is a curve, இங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக சூஸ் பண்ண வேண்டியது வரும், and it varies from person to person because it's curvy. இந்த 0.1 difference இந்த இதெல்லாம் வந்து மைன்யூட் எரர்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ there is a rule that we studied here in this unit that a circular pathல இருந்து ஏதாவது ஒரு அந்த பாயிண்டில் விட்டோன்னா it will go in the tangential அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. it doesn't, because any circle நம்ம ஒரு curveல turn பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் it has a pull towards the center, the centripetal pulling towards the center. so any whatever it is, curve இருந்தாலும் சரி சர்க்கிளாக இருந்தாலும் சரி it follows a tangential rule. ஓகே, அதனால தான் நம்ம கர்வுக்கு கூட அந்த ஒரு இடத்துல டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து 2 பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணி we will do this sum. okay, we are going to do this sum, we have done this sum. that's the reason, the same reason. so நம்ம வந்து describing motionsல we were only talking about the speed, we find only the acceleration ஓட நம்ம நிறுத்திட்டோம். here the unit 3 is force and motion. ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆக்சலரேஷன் எப்படி ஃபோர்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுது, பிகாஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சலரேஷன். see when it is acceleration it is only about the car. இதில் வந்து கார் மட்டும்தான் வருது, இதில் நான் அந்த காரில் எவ்வளோ ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன்றது வரவே இல்லை. இட்ஸ் only the motion of the car with respect to the speed of the car, the acceleration of the car. ஃபோர்ஸ் வரும்போது தேர்ட் யூனிட் வரும்போது, செகண்ட் யூனிட்டில் இட்ஸ் ஓன்லி அபவுட் த கார், தேர்ட் யூனிட்டில் வரும்போது தான் தே ஆர் வரிட் அபவுட் த பர்சன் ஹூ இஸ் டிரைவிங் த கார். ஸோ த மாஸ் ஆஃப் த பர்சன், நம்ம செகண்ட் யூனிட்டில் கண்டுபிடிச்ச ஆக்சலரேஷன் மல்டிப்ளைட் பை த பர்சன் gives the force. F is equal to ma. See, if my mass is 60 kg, I am pressing a car which has an acceleration of 2 meter per second. So அதோட which has a speed of 2 meter per second. So அதோட acceleration வந்து it goes on like இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கும். So how much force is exerted by me? It is covered in unit 3.
So basically looking at my velocity or the speed that we have found in unit number 2. Okay, சாதாரணமாக how we found அதை நம்ம அந்த யூனிட்டில் ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணினது எல்லாமே ஸ்பீட் acceleration கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we got the speed, and the speed or ஸ்பீடோட இன்னொரு நேம் தான் velocity. they are both same except for the directional information. அதை டைரெக்டாக நம்ம வச்சு மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். மொமெண்டம் இஸ் ஜஸ்ட் how the ride is going on. so P is equal to mass into velocity. see momentum and force ரெண்டுக்குமே வந்து மாஸ் தேவைப்படும். இந்த யூனிட்டில் தான் we are talking, யூனிட் 3ல தான் we are talking about a person. when we talk about a person we talk about the force and the momentum. யூனிட் 2ல we talk about only car. யூனிட் 2ல கார், அதுலேருந்து யூனிட் 3ல வந்து person. so யூனிட் 2ல வந்து only speed and acceleration and distance. so mainly speed and acceleration. and unit 3ல வந்து force and momentum வந்து டைரெக்டாக யூனிட் 2ல இருந்து நம்ம வந்து யூனிட் 3 கண்டுபிடிச்சலாம். how the car is riding is momentum, which is mass into velocity. அதே இது if you want to find the force and the velocity, you have to need the acceleration. so mass is equal to force into acceleration. okay, force the acceleration கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you have to know the velocity. டைரெக்டாக நம்ம வந்து velocityலேருந்து மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கிறோம். பட் வெலாசிட்டியிலேருந்து ஃபோர்ஸை டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இட் இஸ் அப்டெயின்ட் பை யூஸிங் ஆக்சலரேஷன், பிகாஸ் ஆக்சலரேஷன் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டைம். ஸோ இந்த v1 from the last unit you know this. so mass into acceleration க்கு பதில் difference in velocity with time. so mass into velocity, you know directly it's momentum. so this force is actually related to the change in the ride. it's related to momentum. force is actually, forceக்கு அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. force is and force is related to அப்படின்னு ரெண்டனா வச்சுக்கோ. force is the push, force is the change in the speed, because change in the speed of a person. so force is அப்படின்னு பார்த்தோன்னா it is F is equal to person's change in speed, mass into acceleration. F is equal to ma. force is related to the change in the riding of the person, which is force is delta P by delta T. so change in time அப்படின்ற ஒரு matter, a very important concept. let me see about that. the importance of finding delta of something and delta of time. something spreads more gently when there is more time. scenario C number 1 is during study holiday, C number 2 is before exam. if you have to read chapter 1, here also before exam you have to learn. இப்போ தான் first time learn பண்ண போகிற chapter 1, and the time duration you have 5 hours because it is during study holidays. before exam chapter 1 you have only got 2 hours to study. see, when the time duration is more, there is less force to study. when the time duration is less, there is more force to study. so always time and force are inversely proportional. so here comes an important concept of impulse na, when there is a force and a time, you become more impulsive and you become less impulsive. when the time is more, you become less impulsive, less force, so less impulsive. when the time is less, you become more impulsive, because impulse when the force into the force is spread upon the time duration. that is force multiplied with the time duration. எவ்வளோ டைம் இருக்குதோ அவ்வளோ டைம் it is spread. இப்போ அந்த spread of the force is even. from this equation, from this impulse equation, you should know உன்னோட impulse is related to force and the time. when the time is more, the force is less, because they are inversely proportional. because F multiplied by time duration க்கு அர்த்தம் என்னன்னா, how the force is spread across the 5 hours, how the force is spread across the 2 hours. this is the time duration, this is the time duration. so generally the more time you have to slow down the car, the more gently everything can happen and there is less force you feel. so if a car is going gently and suddenly make it go faster really quick in the scenario, versus if a car is going gently and you slowly speed up, slow speed versus fast speed. how the car's acceleration, the changes irrespective of your contribution. see, here you consider only the car, it's not momentum. if only you consider the car, it's the speed, it's the acceleration, it's not the force or it's not the momentum. but if a gently going car suddenly may go faster, you have changed its momentum in a short amount of time. that means you have applied a bigger force. நிறைய force applied பண்ணுறனால தான் it's quickly changing.
Then in the other hand, if a gently going car slowly speeds up, the change in the momentum is spread out over more time, and that means the force is smaller. So really the force is just how quickly you are changing the momentum. If you change it fast, you have a big force. If you change it slowly, you have a small force, because when your mass attributes to your caliber of car's speed, and the pressing power is called like a caliber, okay, it is the momentum. P is equal to m times velocity. Your mass contributes to the velocity is momentum. When your mass attributes to your car driving for a particular time, it is force. See, mass contribute time, a duration of your velocity of the car, it is force. That is F is equal to m times a. So if you take a tabular, if you take a multiplication table, if the speed இது வந்து வெலாசிட்டின்னு வச்சுக்கோ, வெறும் இந்த 2 டைம்ஸ் அப்படின்றது வந்து டேரெக்டாக நம்ம வந்து எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லாமல் we can find the momentum is equal to mass into velocity. அதே சமயம் இந்த டைம்ஸ் அண்ட் அதோட ஃபைனல் velocity difference இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது is the force. See, in the second unit it involves only the car. The third unit it involves human being, because to protect the human being. So this gives a resultant force concept. I'll explain you how. If a car is going in 10 meter per second with airbag and without airbag, okay, so with airbag you get more time to stop due to the to and fro moment you get from the cushion, and without airbag there is less to and fro moment, okay. So if without airbag 5 seconds now, or 5 times extra 25 seconds you get for the to and fro moment. So 5 times of 5 seconds la it going in 10 meter per second nu vechiko. The speed is 10 meter per second, ana and 5 times la you get shorter time, but here you get a long spread of time. So basically நம்ம இந்த delta v by delta t with only car அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிப்போம் to find the acceleration of the car, okay, and the aircraft or only the car related without human being. Second unitல நம்ம இந்த மாதிரி difference கண்டுபிடிப்போம் with respect to time. Third unitல we find delta p by delta t, the car with the person and the person ஓட mass, and mass வச்சு you can find the force, and this force is helping him to provide from the injury. So delta p by delta t is going to give you force, okay, the force exerted by the driver to fix and aduketa mari airbags or other safety reasons kaha. So this with the person, this is without a person. So here the change in the momentum அப்படின்னு பார்க்கும்போது you are finding delta p and delta t. இந்த finding the change in the momentumல வந்து இந்த delta p கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you can find it p தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு, that is mass times velocity, or initial momentum mass times velocity கண்டுபிடிச்சிருவோம், plus impulse of force add பண்ணால் you get delta p, okay. This is one type of question we found here. With the piggy bank concept, momentum கண்டுபிடிக்கிறது, p கண்டுபிடிக்கிறது, mass into velocity plus extra impulse add பண்ணா you get the final momentum. So impulse is something I just explained you. In worked example 3.4, car crash tests allow scientists to investigate the forces on the passenger during collision. The first test, car traveling at 15 meter per second crashes into the wall. The crash dummy with some mass 70 kilogram comes to stop at 0.03 seconds. In the second test, the car is fitted with the airbag, so the dummy gets 5 times longer to come to a stop. What forces are acting on the dummy in both the steps? So for the first, we already know the mass is 70 kg and the speed is 15 meter per second. So the change, the momentum is m into v, which is 70 times 15. For the first time is delta t 0.03 seconds. With airbag 5 times more, so times 5 போட்டோன்னா 0.15 seconds. So you find force delta p இதை எடுத்துக்கணும், time t இதை எடுத்துக்கணும். When you find it is 35,000 Newton. When you find delta p இது and time 0.15 second, you get 7,000 Newton. So 35 Newton is with more force. So with the airbag, because force is inversely proportional, this time increases, force decreases. The less force, so less injury. This is what they have explained in this sum. So this is 35,000, this is 7,000 Newton. So obviously 7,000 with airbag is less force, so less injury.
In a car crash, the driver and his passenger both experience the same impulse. However, the driver is wearing the seatbelt, so it takes him longer time to stop moving. Explain why his injuries are less serious than those of the passengers. See, impulse is the same. But what is impulse? They say impulse is F times delta t. Okay, in the delta t the delta t is longer for the driver. அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. This time, when the time gets longer, there is less force and less injury, because see, driver gets longer time, the delta t is the duration, so less force. See, impulse is equal to F times delta t. So force நம்ம பார்த்தோன்னா it's impulse divided by time duration. So force, and they are inversely proportional. When this increases, this decreases. So when the time duration increases, so impulse வந்து ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் with a different time, more time, less force is a concept. So gently going car வந்து quick halt வரும்போது there is a change in the momentum. Okay, change in the momentum na initial momentum plus this extra impulse. So this extra impulse க்கு ஆகக்கூடிய time decides who gets less injury. Superman is a fictional character who was made for life on the planet Krypton but arrived on Earth as a child. While he could have grown up to become average on Krypton, the question explores why he appears to have superpowers on Earth. Write down an equation for force in terms of momentum and time. So, the force for momentum and time is, so force is equal to delta p by delta time, momentum and time. This is the answer for A. And B is, assume that Superman has a mass of 100 kg and launches himself upward with a speed of 60 meter per second. What force would he apply if he spent 0.25 seconds pushing off from the ground? So force and momentum are related to the person, especially his or her mass. Correct? So mass வந்து அவரோட எவ்வளவு 100 times velocity. See, 100 times velocity divided by time. இது எப்படி வந்ததுன்னா mass into velocity. Okay, so this is momentum, and so momentumல mass into velocity மேலே substitute பண்ணலாம். So mass into velocity divided by time. Accelerationக்கு பதில் they have substituted delta v by delta t. Acceleration நம்ம அப்படி தானே நம்ம போன கிராஃபில் கண்டுபிடிச்சோம். So force is equal to mass into delta v by delta t. So delta v வந்து இனிஷியல் அந்த கிராஃபில் வந்து நம்ம ரெண்டு டைம் டிஃப்ரென்ஸும் இந்த டிஃப்ரென்ஸும் கண்டுபிடிக்கும் போது just 100 times 60 divided by 0.25. We are finally finding the force. Okay, with the help of they have given velocity. So acceleration வந்து in terms of velocity எழுதுறோம். Acceleration is found from the velocity, of course. So here they have asked to find the force. So F is equal to mass into acceleration. Acceleration க்கு பதில் we have substituted velocity and we have found. Third, what is the Superman's weight? Weight is equal to mass into kilogram, 100 kg, 9.8 meter per second, which is 980 Newton. Next is, how many times bigger is the force he exerted? Your answer to the part B compared to his weight. Your answer in the part C. So we are comparing B and C. So here's how many times of 980 is 24,000. So A, how many times, this is unknown, of 980 is equal to 24,000. So this is equal to 980 goes down, so 24.5 times bigger. The next is calculate the gravitational field strength of Krypton. Hint, you need to know the value of the gravitational field strength for the Earth's surface, and then when most people jump, they apply a force approximately equal to their weight. See, basically Krypton is a stronger planet and Earth is a weaker planet. People jump அப்படின்னா push off from the ground. His force is normal. இங்கே ஏற்கனவே மேலே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க his pushes off. See, pushing off from the ground அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Okay, so இங்கே வந்து people jump அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. When people jump ரெண்டுமே same meaning தான். So his force is normal there, as Krypton has equal opposing force. So அவரோட force இங்கே நம்ம வந்து 24,000 Newton, which is a normal thing. So normal gravitational pull of Krypton is 24,000 meter per second square. Do you understand? அவர் வந்து people jump, சாதாரணமாக அவர் ஜம்ப் பண்ணுறது வந்து அங்கே வந்து ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது.
So his force that we found 24,000 is the normal force of Krypton. That is his pulling force of Krypton. In question number D, அவரோட வெயிட்டும் ஃபோர்ஸையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. How many times of அப்படின்ட்டு. See, if a person driving car is the example, the car related things, car related speed, velocity, acceleration. If speed is 2 meter per second, velocity வந்து 2 meter second upward or southward அப்படின்னு ரெண்டுமே சேம் தான். ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி போத் ஆர் த சேம். பிகாஸ் வெலாசிட்டி இல்லாமல் ஸ்பீடு மட்டும் நம்ம தனியாக எங்கேயுமே கால்குலேட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ ஸ்பீட் இஸ் வெலாசிட்டி, வெலாசிட்டி இஸ் ஸ்பீட் அன்டவுட்டட்லின்னு போடலாம். அதே சமயம் ஆக்சலரேஷன் இஸ் லைக் ஃபஸ்ட்டு டு செகண்ட் கியர், செகண்ட் டு தேர்ட் கியர் இப்படி மூவ் ஆகுறது. ஸோ தேர்ட் மினிட்ல வந்து see 1 times 2 because it is 2 meter per second. First minute it will be 2 meter per second, second la 4. So acceleration is the rate of change of velocity, which is இதோட layman termல நம்ம வந்து அந்த multiplication table னு வச்சுக்கலாம். velocity வந்து 2 னா அதோட multiplication table தான் வந்து acceleration. The increase it goes like இப்படி போகும், increasing linear line போகும். So acceleration is obtained from the velocity v2 minus v1 divided by delta t. இப்போ person related, personோட mass related of mass of the person or person மட்டும் தான் கொடுக்க மாட்டாங்க. aircraft as a mass. So basically the mass related things என்னன்னு பார்த்தோன்னா the push and the pull force. F is equal to mass into acceleration. See, இது மாஸும் சரி, ஃபோர்ஸும் சரி, மொமெண்டமும் சரி, பர்சன் ரிலேட்டட். பட் ஸோ அதில் கண்டிப்பாக மாஸ் வரும். அந்த இன்னொரு யூனிட் வந்து acceleration வந்து for force and velocity for momentum comes from the car related. Okay, but force and momentum are person related, so it has mass. The next unit with which it is going to getting multiplied, it's coming from the car related topics. So if push and pull are the force, push related to the சரி, இப்போ வந்து தனியாக F is equal to ma and P is equal to mv. இந்த ரெண்டும் எப்படி ரிலேட் ஆகுது? You know, force is push and pull and momentum is the motion caused by the push or the motion caused by the pull. So push is related to the push oda motion, okay, which means the push is related to push oda motion by F is equal to delta P by delta T, or the pull is related to pull oda motion is F is equal to delta P by delta T. Basically force is related to momentum, அதாவது ஒரு புஷ்ஷும் அதனால் உண்டாகிற மோஷனும் ரிலேட் பண்ணுற ஒரே ஈக்குவேஷன் F is equal to delta P by delta T. So basically momentum is how much motion is caused by the force is momentum. மொமெண்டம் எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, ஒரு கார் கிராஷ் ஆகும்போது அந்த மொமெண்டமோட ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ், மொமெண்டம்லேருந்து பேக்வேர்டாக நம்ம பார்க்கணும். மொமெண்டம்லேருந்து இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸை வந்து குறைக்கணும்னா டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இந்த கான்செப்டுக்காக பேசிக்லி இன்ஜுரி அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக மொமெண்டம் வந்து அதுக்குனால தான் நம்ம மொமெண்டம்ன்ற கான்செப்டே படிக்கிறோம். ஓகே, எதனால் அந்த மோஷன் ரிலேட்டட் படிக்கிறோம். ஏன்னா அந்த மோஷனை எவ்வளோ தூரத்துக்கு குறைக்கலாம் வித் டைம், மோஷன் மூலமாக ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி குறைக்கலாம், அடி வாங்குகிற ஃபோர்ஸை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக we are learning about momentum. collision and momentum எப்படின்னா, collision and momentumக்கு நிறைய இப்படி உடன் பார்ட்ஸை பக்கத்தில் அடிக்க வச்சுட்டு இப்படி ஒன்றை புஷ் பண்ணால் அடுத்தது மூவ் ஆகும் தெரியுமா. ஸோ இது வந்து யூ கேன் யூஸ் த எனர்ஜி, ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அது மூலமாக கண்டினியூஸாக நம்மளோட எனர்ஜியை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ த மொமெண்டம், அந்த மோஷன் வந்து இஸ் நாட் லாஸ்ட். அதை நம்ம இங்கே கொடுத்தா இங்கே சுவிட்ச் போட்டால் அங்கே லைட் எரியுதுன்ற மாதிரி இங்கே ஒரு மொமெண்டமை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி நமக்கு தேவையான காரியத்தை ரொம்ப தள்ளி வந்து அதை வந்து லூஸ் பண்ணாமல் அந்த மொமெண்டமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற கான்செப்டுக்காக தான் we are learning about momentum and collision. collision மூலமாக மொமெண்டமை வந்து you're preserving, it's not wasted. That's a concept. Momentum is the pushes quantity of motion, basically the motion caused by the force. Okay, so how much motion caused by push is called momentum, that we already know. When the racket exerts a force on a ball, or in a cricket la ball is being hit and then the ball gets the energy, or when two bodies interacts, momentum is transferred between them. So momentum is conserved, the momentum is not wasted. Bat's momentum is transferred to the ball. So basically, if one object gains momentum, the quantity of motion, then the other loses an equal amount of momentum. This is known as the principle of the conservation of momentum. The lost is equal to gain. So totally the momentum is not changing, it is constant. Okay,
the total momentum due to interaction is constant and it is not changing. Ball hitting a bat or basically இப்போ வந்து ஒரு momentumலேருந்து there is two momentums, two objects interaction அப்படின்ற கான்செப்ட்டுக்கு we are traveling a little bit higher, the next levelக்கு போயாச்சு. So the glass door push or pull example, the force exerted on the door comes to an end as it does not interact with any other object. So அது அப்படியே மூவ் ஆகி கிராஜுவலாக வரும் with the ஏரோட ரெசிஸ்டன்ஸ்னால. When force, that is the push, acts on the object door, the momentum changes. இதில் ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட், there is no interaction between the door and something else, it's just pushed. Momentum is transfer. See, first வந்து before interaction the momentum is gained by the bat and there is no momentum is lost னு வச்சுப்போம். So after the interaction, see இதில் லாஸ் ஆனது இதில் கெயின் ஆகிடுச்சு, இதில் கெயின் ஆனது இதில் லாஸ் ஆச்சு. ஸோ total momentum before interaction is equal to total momentum after interaction. So total momentum before is equal to total momentum after. This is the main principle of conservation of energy. So during a game of swing ball, the player hits the ball horizontally with a racket, mass of tennis. So here the racket is object 1. So 1 oda mass is 3, 1 oda velocity before hitting, so like this. முதல்ல இருந்து அதோட velocity 20 meter per second and after hitting it's not completely lost, it is reduced to 18 meter per second. So they were first இதோடது 0, it has gained some velocity. இதோட velocity எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So object ஒன்னோட mass and initial velocity 20 and final velocity 18. ஒரு 2 meter per second it is lost. அதே சமயம் இதோட mass is 0.25 kilogram, இதோட initial velocity 0, இதோட final velocity எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So momentum is equal to mass into velocity. முதல்ல 20 இருந்தது, அப்புறம் அதே மாஸ் கூட 18 குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ அதோட டோட்டல் மொமெண்டம் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு, 60லேருந்து 54 குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ 6 is the momentum gained by the ball. 6 kilogram meter per second is the momentum gained by the ball. Then you know the mass of the ball, which is 0.25. Mass of the racket தான் 3, mass of the ball is 0.25. இப்போ இதோட momentum தெரியும், mass தெரியும், but the velocity is what you have to find. So the velocity of the ball after gaining the momentum, this is the final velocity. Initial velocity of the ball is 0, final velocity எவ்வளவுன்னு தெரியாது, but we are finding the momentum. See, here is what I wanted to say. Momentum is purely person related. See, momentum is pure, momentum force person related ல வரும். இந்த இதில் உனக்கு மாஸ் மட்டும் இருந்துனா போதும், இதை வச்சு இந்த கார் ரிலேட்டட், இப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்தளவில் பர்சன் ரிலேட்டட் மொமெண்டம் வச்சு நம்ம ஆக்சலரேஷன் ஆர் வெலாசிட்டி, இதில் வந்து இந்த பால் கேமில் we are going to find the velocity. Okay, velocity is the object, the car related, purely அதாவது without any human contactல வரக்கூடிய அந்த ball related. Velocity of the ball கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we need the momentum created by the force and then the mass with which you can find. So ball moves off with a velocity of 24 meter per second after doing so. 20 meter per second hitting of a ball has become 24 meter per second. 20 meter per second தானே முதல்ல இனிஷியல் மொமெண்டம், அது வந்து 18 குறைஞ்சிருக்கும். பட் இங்கே வந்து it has become like 24 meter per second for the ball because the mass of the ball is lesser. ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணோன்னா 3 கிலோகிராம் வச்சு 20 meters per second அடித்தோம். அது அடி வாங்குறது வந்து 0.25 கிலோகிராம் தான், ரொம்ப சின்ன வெயிட்னால the momentum is getting more. Okay, so the velocity is getting more because the mass of the ball is very less. That's why we say momentum is person related, person's mass related, because it is varying depending upon the mass differences. Next is more about scalars and vectors. Scalars we already know only magnitude, vectors is both magnitude and direction. So scalar quantities are distance, time, speed, mass, energy, temperature, and vector quantities பார்த்தோன்னா இப்போ for speed is become like velocity and acceleration. The next levels of speed is velocity and acceleration. Mass or next level weight, and
velocity acceleration வந்து கார் ரிலேட்டட் இங்கே பார்த்தோம்ல ஸ்பீடு velocity acceleration அடுத்தது இங்கே உள்ள force and momentum எல்லாமே வந்து they are vector related. So basically நம்ம செகண்ட் யூனிட் அண்ட் தேர்ட் யூனிட்டில் நம்ம படிக்கிறது எல்லாத்துக்குமே டைரக்ஷன் உண்டு. So two or more forces acts on an object. For example, noise making solid or liquid or air friction. இதை தான் நான் வந்து நீ எக்ஸாம்பிளாக யோசிக்கணும். நாய்ஸ் மேக்கிங்னா இப்போ சாலிடில் the scratching sound is made in solid. Okay, when liquidல when the swimmer is swimming he makes some splash sound, or maybe air frictionல aircraft or rocket when they are going faster they will make a whistling sound in air. So காரை வந்து ஸ்க்ராட்ச் புஷ் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்க்ராச்சிங் சவுண்ட் வரும். ஸோ கார் புஷ்ஷிங் could be an example. ஃபார் 500 நியூட்டனில் நம்ம புஷ் பண்ணுறோன்னா எதிர்த்தாப்பில் வரக்கூடிய விண்டோட வெலாசிட்டி 350 நியூட்டனில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம தள்ளி புஷ் பண்ணும்போது there is a friction. See இந்த ரெண்டுமே வந்து straight line forces, the forces acting in a straight line. So we are going for subtraction. But the rocket வந்து இப்படி மேலே upward forceல போகும்போது ஆர் ப்ரிட்டெண்டட் ராக்கெட் வந்து இப்படி சைடில் போகும்போது அதோட ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே ஆக்ட் பண்ணுது. தென் அதே மாதிரி தான் ரோயிங் போட்டு ஆப்போசிட் கரண்ட் வந்து ஃபோர்ஸஸ் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வரும். அது நம்ம படிப்போம் பின்னாடி. ஸோ பேசிக்லி இங்கே ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் வித் சம் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தம், அதாவது அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸில். திஸ் இஸ் த த்ரஸ்ட் வித் விச் த ராக்கெட் இஸ் மூவிங். So this is the thrust with which the rocket is moving, and this is the weight acting. So this is the force with forces acting on right angles. So இங்கே வந்து நம்ம வந்து add தான் பண்ண போகிறோம் because they are not acting opposite but acting the forces indirectly. நம்ம direct add பண்ண மாட்டோம், indirect add பண்ணுவோம். See, for example, if this is you and mom's forcing you and A is also forcing you, the resultant force, okay, the resultant force வந்து நீ வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆவ, ரெண்டு ஃபோர்ஸ்னாலையும் you will go through it. So it's done by B triangle, vector triangle. This resultant force has both magnitude and direction. It's very important as it is unbalanced force. There is a drag passively. Okay, so basically vector triangle ஃபிசிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதில் ட்ரையாங்கிள் வந்ததுனால மேத்தமேட்டிக்ஸ்லி யூ கேன் ஒரு ஷேப்பை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி பித்தாகரஸ் தியரம் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் சால்வ்ட் பை யூஸிங் vector diagram and measuring the scale with the number ruler, or by using Pythagoras theorem relationship. So rules for drawing the vector addition. First one you have to draw, second one you have to scale. Drawing வந்து tip to tail method or arrows meeting end to end method. அதாவது start of the first, end of the second, end of the last arrows. Start of the first arrow should end with the, and the end of the last arrow should be connected, second arrow should be connected. The scale வந்து அப்ராப்ரியேட்டாக நம்ம வந்து ஸ்கேலிங்னா நம்ம ரூலர் வச்சு போடக்கூடியது. So here find the resultant force acting on the rocket shown in the figure 3.20. The effect will be the resultant force having. So இந்த vector diagram இன்னும் யாரும் வரையலை. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட கொஸ்டின். இதில் வந்து ஹாரிசான்டல் ஃபோர்ஸஸ் 4 நியூட்டன் அண்ட் வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் 3 நியூட்டன். ஸோ நம்ம அப்படியே வரைகிறோம். 4 நியூட்டன் ஸ்கேல் வச்சு இது வந்து 0லேருந்து 4 வரைக்கும் வரையணும். அடுத்தது 3 நியூட்டன் இப்படி வரையணும். அந்த ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும்னா இதை மெஷர் பண்ணணும்னா இட் வில் பி 5 சென்டிமீட்டர். ஸோ இட் இஸ் 5 நியூட்டன். இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் மெஷர் பண்ணோன்னா இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 37 degree. That's how you find the rocket will accelerate down in downward direction. Rocket வந்து இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் நம்ம வந்து இப்படி தானே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் இப்படி போயிட்டுருக்கிறது இப்படி கீழே தான் போகும். ஸோ திஸ் இஸ் த மெஷர்டு லெங்க்த்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் மெஷர் பண்ணது அந்த மெஷரிங் ஆங்கிள். இது பித்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் பத்தாகரஸ் தியரம். பத்தாகரஸ் தியரம் என்னென்னா, ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம இப்படி வரைஞ்சோன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியிலேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் வரையலாம். ஓகே, 3 சைட்ஸ்லையும் இப்போ இது வந்து 3 சென்டிமீட்டர், இது 2 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோ. 2 சென்டிமீட்டர் வச்சு நம்ம ஸ்கொயர் வரையணும். 4 சைடும் இட் ஷுட் பி 2 2 2. இது 4 சைடும் 3 3 3. இது 4 சைடும் 4 4 4. அதாவது இது ஒரு சைடு 4, அப்போது ரெண்டாவது சைடு, மூணாவது சைடு, நாலாவது சைடு, இந்த 4 சைட்ஸும் 4ன்னு இருக்கும். ஸோ இஃப் திஸ் சைடு இஸ் 3 3 3 3 3 2 2 2 2 இப்படியும் நம்ம வந்து ஸ்கொயர் வரையணும். இப்படி ஸ்கொயர் வரையும் போது
இப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம இந்த ரெண்டுலேயும் வாட்டர் ஃபில் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோ, இது ரெண்டையும் டில்ட் பண்ணோம், அதுலேருந்து வாட்டர் வந்து ஈக்குவலாக இதுக்கு ஃபில் ஆயிரும். இது ஃபுல்லாக 2 கிரெயின்ஸ் ஃபில் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோ, இதை எம்டியாக வச்சுட்டு இதை டில்ட் பண்ணோன்னா இதுலேருந்து இப்படி உருண்டு இப்படி போய் ஃபில் ஆச்சுதுன்னா this is equal to the addition of these two squares. In the square gets filled from the addition of this square and this square. Okay, so the basic அதாவது hypotenuse இந்த சைடு இருக்குல்ல, இந்த சைடை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் வரைஞ்சோம்னா that square is equal to இந்த சைடை வச்சு வரைகிற ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த சைடு வச்சு வரைகிற ஸ்கொயர். ஆப்போசிட் சைட், this is adjacent side. Okay, நம்ம வரைகிற x axis is adjacent side, this is opposite side. இந்த hypotenuse இது ஆப்போசிட் இருக்குல்ல, so this is opposite side, இது வந்து base, so adjacent side. Hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square. Okay, the square ஓட root cos எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம், square root எடுத்தா கிடைச்சிட போகுது. So the root cos of the square gives the side, அதாவது from the square you are going to find the sides. In the square வச்சு you are going to find the sides. This is the Pythagoras theorem. So c square is equal to b square plus a square. So c is equal to square root of a square plus b square. So 4 and 3 are the two sides measurements. So the போட்டோன்னா 25 square root is 5 Newton. Then tan theta is equal to opposite by adjacent. So theta is equal to tan inverse of, இது கீழே இப்படி வரும், கீழே வர திரும்ப மேலே கொண்டு போகும்போது இது இன்வர்ஸ் ஆயிரும். Tan inverse of 3/4 which is 37 degrees Celsius. See, tan theta, cos theta, இதெல்லாமே வந்து எர்த் வந்து ஸ்பெரிக்கலாக இருக்குல்ல, ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோ. ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது எப்போவுமே வந்து அந்த வேவ்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போகும். ஆனால் அது குளோபலாக இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் வளைஞ்சு போக வேண்டியது இருந்தது. ஸோ இந்த சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து யூஸ்வலாகவே நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சது லண்டனில் கண்டுபிடிச்சாங்க. லண்டன்லேருந்து அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புவாங்க. ஸோ பேசிக்கலாக அவங்க அந்த கனெக்ட் பண்ணுற இடம் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி, 3 இடத்துக்கு அனுப்பணுன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வந்துச்சு. அப்போந்தான் அவங்க வந்து இந்த ஷேப் அண்ட் அந்த வெக்டர், அந்த டைரக்ஷனில் ட்ரான்ஸ்மிட் ரிசீவ் பண்ணுற இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் வச்சு கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சி தான் இந்த டிகிரி, அதோட ஆங்கிள்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுது tan cos இதெல்லாம் நான் மேத்ஸில் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், இந்த சம்க்கு யூ ஹேவ் டு யூஸ் tan theta and to find the angle you have to find tan inverse. So you are rowing across Lemba Strait at 1.5 meter per second. Calculate your velocity if you row against a current of 0.2 meter per second. ஸோ நம்மளோட வெலாசிட்டி வந்து போட்டோட வெலாசிட்டி 1.5 மீட்டர் per second அண்ட் அதோட கரண்ட் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் அப்போசிங். ஸோ லெம்பர் ஸ்ட்ரெயிட் வந்து இது நம்ம இப்படி போயிட்டுருக்கோம், அது வந்து இப்படி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 மைனஸ் பண்ணால் இட் இஸ் 1.3 மீட்டர் per second ஃபார்வர்ட். ஏன்னா நம்மளோடது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இதோட ரெண்டாவது இதில் சொல்லியிருப்பாங்க, use a vector triangle or calculate your resultant force if you travel at 4 meter per second of the speedboat due south, அதாவது southward, you are traveling towards the south and the current pushes you towards east at 3 meter per second. ஸோ இதோட ஆன்சரும் நம்ம வந்து you can write towards south, ஏன்னா நம்மளோட ரோயிங் போட்டு தான் மோர் ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்குது. ஸோ அது ஆல்ரெடி சவுத்தில் போய்ட்டுருக்கு. ஸோ இட் வில் கோஸ் towards south. For the second sum, போட்டோட வெலாசிட்டி வந்து 4 meter per second and கரண்ட்டோட வெலாசிட்டி ஈஸ்டில் போய்ட்டுருக்கு 3 meter per second. ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குது. கரண்ட் வந்து இப்படி போயிட்டுருக்கு, போட் வந்து இப்படி போயிட்டுருக்குது. பிகாஸ் see they are saying சவுத் வந்து கீழே போகும், ஈஸ்ட் வந்து இப்படி போகும். when you draw north south east west, this is north, this is south, this is east, this is west. ஸோ இந்த ரெண்டும் பார்த்தோன்னா இது ரெண்டும் 90 டிகிரியில் இருக்குது. ஸோ யூ நீட் டு யூஸ் த Pythagoras theorem. ஸோ வெலாசிட்டி நம்ம இந்த ரெண்டையும் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா 5 வரும். அந்த tan inverse is going to give you 36.9 degree east. பிகாஸ் இது வந்து டவுன்வர்டில் தான் இட்ஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் இதோட. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு சவுத். பிகாஸ் சவுத் தான் பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. நம்மளோட இது சவுத்து தான் பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ஈஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இட் கோஸ் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு சவுத், டுவர்ட்ஸ் சவுத் தான். பட் ரைட் ஆங்கிள்னால தே ஆர் மென்ஷனிங் போத் த ஈஸ்ட் டு சவுத். ஓகே, ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 5 meter per second இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது. அண்ட் 36.9 degree ஈஸ்ட்லேருந்து சவுத்துக்கு போய்ட்டுருக்கு.
In 2014, Allen set the world record for the highest freefall parachute jump from the height of more than 41 km. As he fell towards the earth, he reached a terminal velocity of almost 370. Terminal constant velocity where your body weight is equal to the air resistance. 370 meter per second. In the faster vandala adi vaanguvan. The air was very thin where he started to his jump and became thicker. So thicker என்றபோது நிறைய air resistance வரும். ஓகேவா? He got to the ground. What happened to his terminal velocity when he opened his parachute? Terminal velocity கண்டிப்பா air resistance வரும்போது velocity வந்து குறையும். Okay, so velocity it reduced. இந்த இதில தான் ஏதாவது ஒன்று வரும். கண்டிப்பா velocity increase ஆகுது because it is thicker but not to 0. So answer should be C. Yes, answer is C. An object with a mass of 35 kg accelerates 0.75 to the right as shown. இப்போ இது வந்து ரைட் லெஃப்ட் மூமெண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ ரைட்டில் மூவ் ஆகுதுன்னா மேலேயும் கீழேயும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ this 320 Newton is for x is also 320. So it is going to be in the C and D ஏதோ ஒன்று. அண்ட் ரைட்டில் மூவ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த 70 நியூட்டனை விட ஜாஸ்தியாக இங்கே இருக்கும். ஸோ 70யும் 17 ஈக்குவல் ஆகிருக்கணும். கண்டிப்பாக இங்கே 70 நியூட்டன் வரும். எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, அதனால தான் இந்த ஆக்சலரேஷன் நடக்குது. ஸோ திஸ் ஆக்சலரேஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சலரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் டக் ஆஃப் வார் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. டக் ஆஃப் வாரில் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ஒரு இடமும் மூவ் ஆகாது. வென் திஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸீட்ஸ் திஸ் தே ஆக்சலரேட், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சலரேஷன் ஹேப்பன்ஸ் திஸ் சைட். ஸோ இதுக்குள்ள அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சலரேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சலரேஷன். ஸோ வித் திஸ் ஆக்சலரேஷன் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஃபோர்ஸ், தட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் that made them move right. So force is equal to mass into acceleration. Mass 35, acceleration is 0.7. So when you multiply this 24.5 extra force got by the extra acceleration, this should be added with 70. So just 70 plus this 24.5 is 94.5. So the answer is C. The diagram shows. This diagram shows the force during tug-of-war competition. The team A has total mass of 800. 800 vachi they are pulling 100 Newton, right? This is more than the 700 Newton pulled by 700 kilogram. Okay. So what is the acceleration of team A? So obviously, see, இவங்களுக்கும் காமன் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சலரேஷன் தான் you are going to find. Extra acceleration is, this is opposite. So acceleration is equal to force by mass. Force or addition நம்ம எப்படி பார்த்துருக்கோம், ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருந்ததுன்னா you have to the resultant force subtracted. So மேலே வந்து F by M, மேலே வந்து 1000 divided by 700. The mass cannot be ignored. இங்கே வந்து நம்ம subtract பண்ணுறதுனால people வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ண முடியாது. So it is always added. So this is added. So the 0.20 meter per second square. So the answer is A. 0.20 meter per second square to the left in the side because it's 1000 Newton more. These four diagrams shows the forces on raindrops that are falling towards the ground. Which raindrop is slowing downwards? இந்த ரெண்டும் பேலன்ஸ்ட் ஆக்கு 2.6 2.6. இது வந்து 1.8 கண்டிப்பாக இது ஃபாஸ்ட்டாக போகும் because it's more than up. இங்கே மேலே இருக்குது, இங்கே கம்மியாக இருக்குது. ஸோ திஸ் குட் பி ஸ்லோயிங் டவுன். கீழே கம்மியாக இருக்கனால கீழே ரீச் ஆகுது ஸ்லோவாக இருக்கும். இது கீழே தான் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி. An aircraft of mass 4000 kg produces a thrust of 10 kN. The aircraft needs to travel 35 meter per second to take off. State the equation that connects the force, mass and acceleration. F is equal to ma. Calculate the acceleration of the aircraft. So idhula F is equal to ma, A is equal to F by m. So 10,000 is already given. 4000 Newton kilogram kilo Newton kuduthukanga, you should say take it as 10,000 and 4,000 2.5 meter per second square. Third is the aircraft starts from rest. Calculate the time it takes to become airborne. Adavadhu time to take off. So initial velocity is 0. Final velocity is 35 meter per second. That is required to take off. No modella first place solirpanga. That is the take off requirement time. So we know acceleration is equal to velocity by difference in velocity by difference in time. So time is equal to velocity by acceleration. So acceleration we knew 2.5 meter per second from previously, and velocity difference is 35 minus 0, so it is 14 seconds. So you know 14 seconds and you know 35 meter per seconds.
So இதுதான் ஆகக்கூடிய டைம், இதுதான் ஆகக்கூடிய velocity time graph you have to plot. So velocity time graph initially 0,0 லேருந்து 14 secondsல அது வந்து 35 meter per second gain ஆச்சுன்னா from here it starts to fly. This is linear because the acceleration is constant. See, the question is for D. This is the answer for the D. The question is sketch a speed time graph for the aircraft from the moment it starts until it takes off. Assume the acceleration is constant. So this is going to be the answer. The next is calculate the minimum length. இது தேவையில்லை because it has not been taught. When it lands at the end of the flight, it travels on the ground, taxiing, okay, at a constant speed. Explain how this aircraft can accelerate even when it is traveling at the constant speed. See, on the ground, acceleration means a change in the direction as well as the speed. The aircraft uses its engine to overcome resistive forces, friction or drag, the resistive forces while taxiing. So although the speed is constant, there is still acceleration if direction changes and thrust becomes resistances. Next is the scientists test the safety features of a car by crashing it into a large block of concrete. A crash test dummy sits in the driver's seat. A video camera records the crash. In one test, the car is traveling at 13 meters per second and the dummy has a mass of 83 kilograms. State the equation that relates the momentum, mass and velocity. So P is equal to mv. So P is equal to mv. இதெல்லாம் substitute பண்ணனா it is 1079 kilogram mass per second. அதுதான் உன்னோட calculate the mass of momentum of the dummy. Thirdல வந்து another test, the momentum of the dummy changes to 1250 kilogram mass and the time வந்து 0.17. Calculate the average force acting on the dummy. So இது change ன்னு கொடுத்துட்டாங்கல்ல, so this is very important. This is delta P. Here they have given the changes, the momentum changes. So delta P கொடுத்துட்டாங்க, delta time கொடுத்துட்டாங்க. With that you can find the force which is 7353 Newton. These tests help to make our road safer. Use ideas about momentum to explain how seat belts and the crumple zones of the car help to reduce the injuries during a crash. First, I will tell you what is the meaning of the crumple zone. In a car, there is crumple zone designed part of the car's structure, usually at the front and the rear, that is made to deform and crumple in a controlled way during the collision. When a car crashes, it has a lot of momentum that needs to be reduced to zero. If the car stops very suddenly, rigid body lala, the change in momentum happens in a very short time. Then the large force acts on the passengers. A crumple zone increases the stopping time and the distance by folding and absorbing the energy gradually. Basically, time வந்து கொஞ்சம் they take time, they buy time. This reduces the average force acting on the passengers, lowering the risk of injury. In short, crumple zone absorbs the crash energy and extends the time to impact, reducing the force. When time increases, force reduces. So seat belts increase the time over which the momentum changes, okay, reducing the force on the body. The crumple zone also increases the distance time. Basically time, they increases the time over which the car stops. Smaller force thus acts both the more time and the smaller force reduces the injuries by lowering the impact force on the passengers.